Mia, munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni baba. Nawaambia. Mlikataa Raila. Raila alikuwa mtu wa kwanza kulilia watu. Raila ndio mwenye kuongoza hii nchi. Mpende. Muniache niunge Raila kwa amani. Na mimi naambia nyinyi watu wa Azimio, hapa Rift Valley tuko pamoja, petition ile ya pesa 8. Dawa ya hii Kenya ni kusupport Raila Amolo Odinga 100%. Raila tega sikio, tuko nawe hadi mwisho. Tuungane tuondoe Ruto, serikali feki ya uongo. Baba regesha maandamano, hawa mafisi tuwaone kando. Ruto ainue mkono, Gachagua afunge mdomo. Baba tapika maandamano. Baba tapika maandamano. Baba tuende maandamano. Wakenya wamechoka. Sisi vile sio watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Mko tayari? Mko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Sound Candy Talk. Tukutane Sound Candy Talk. Good evening, ladies and gentlemen. We are glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. We trust all is well with you. This is Sound Candid Talk, Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, today is Ruto's tree planting day that saw him almost dip off and fall in the same hall where he was planting a tree. We are looking at this from all angles. Does this signify anything serious? Is this a signal of the imminent fall of one William Ruto in his administration and the giving up of Kenyans on his leadership? What is your take on the same? We would want you to ventilate together with the rest of Kenyans who are concerned about the state of this country, its leadership, and its future. We are faced with a collapsing economy, a free-falling shilling, and the leadership that doesn't care on whether Kenyans are able to keep up with the lifestyle they are supposed to, or they are not able to afford, and therefore
They are living from hand to mouth, and at times there is nothing to put in the mouth. Well, I want us to ventilate on that. And then, interestingly, there is a new debate in the world today about William Ruto and his claim to be a Pan-Africanist. The question we're asking tonight: has William Ruto been hiding behind Pan-Africanism in order to win world support? You will need to give your opinion on our poll, Sound Candid Talk Live YouTube channel, Sound Candid Talk YouTube channel, and we will be giving you the verdict as the voting continues. But we want to unearth what is this about Ruto, Pan-Africanism, and why is now the world beginning to question Ruto's Pan-Africanism? Has Pan-Africanism in the eyes of Ruto been all a hideout and not a reality? Two key African leaders have raised their voice on the opinion on Ruto and his relationship with what is known as Pan-Africanism. I don't know where you are on this. I want to know. So get into the show and voice out your view as we continue with the conversation. And of course, the person who sparked off this conversation on Ruto and his Pan-Africanism is Malema. And now there is another leader who has also weighed on the same. As we look into this keenly, Kenyans are warming up for the people-led protests starting already happening right now in this country in various places, pockets of protest against William Ruto and his administration. This time is not Azimio, this time is not Raila Odinga, it's Kenyans taking the bull by the horns and saying enough is enough. We can't lose our country and still pretend that everything will be all right. Karibu kwa show mahala pote ulipo na kushukuru kwa kujumika nasi. Tafadhali karibisha wawili watatu tukamakinike pamoja tunapoangazia masuala haya. Mahala popote ulipo, unajua hapa ndipo Wakenya hukutana, wakazungumza masuala yao na wakajadili njia mwafaka ya kusonga mbele licha ya kuwa na challenges tofauti. Inaitwa changamoto. Naona Chaka Mdune yuko hapa, basi lazima tujitahidi. Huyo mhenga wetu atatufundisha moja mawili katika masuala tunayo yazungumzia. Kwa hivyo usicheze mbali, karibu hapa, hakikisha unakaribisha mtu alafu unakuwa mstari wa mbele kuchangia. Njia tatu za kuchangia: una join show kupitia either your email or whatever means. If you are following us on Facebook, your Facebook account, of course, and make sure you are not just a visitor, you become a resident by fully joining the Sound Candid Talk family. You can join by becoming a member of Sound Candid Talk YouTube channel or Sound Candid Talk Live YouTube channels, or following our Twitter, which is now called X, Sound Candid Talk, as well as TikTok, Sound Candid Talk. You are welcome to the show. Even as we start out, please be on the forefront, even as we salute 1, 2, 3, 4 people on the comment section. Tunapoanza kwa fujo. Usicheze mbali tafadhali, karibisha mtu. MNA, long time no seen. I'm happy to see you. Karibu kwa show. Harun, huyo ni wetu hapa. Karibu sana, nashukuru. Tuanze na kulike video. Asante sana kwa kukumbusha watu. Our permanent secretary Tuni Hamud, thank you so much. Karibu kwa show. Kuna Bunuta, karibu kwa show. Charles Green, welcome to the show. Thank you so much. Kuna Felistas Atideke, welcome to the show. William Adilo, welcome to the show. Kuna Angela Wamboi wetu huyo, karibu kwa show. Favor, karibu kwa show. Kuna David Ambani, thank you so much. Karibu kwa show. Amina Aden, welcome to the show. Simba Omar Said, huyo ni wetu hapa. Asante sana. Bado tuna Chaka Mdune, asante sana.
Nashukuru Chag na Simba au they are owing me samaki wa baharini. Sijui nitaka kwenda kushabikia lini kusherekea, samahani. Kiswahili nacho kimekataa. Okay, Polycarp Makabe, karibu kwa show. Kuna Dorothea Mushila, karibu kwa show. Fabiano Adriano, niko ndani, karibu sana. Wakariuki, tunashukuru, karibu sana kwa show. Kuna Kevin Makobura, welcome to the show. Thank you everybody. Please, let's be on the forefront as we make the world tick by us insisting on what is right, despite the fact that the rest of the people would want us to believe and act otherwise. Well, as we look at Ruto and his Pan-Africanism, as well as his imminent fall for that matter, in the sense that he seemed not to be holding on anything. If you have been observing, every policy Ruto has ever put across since he assumed office, none of it has taken off. The Hustler Fund, only Ruto knows how it works. No other Kenyan can testify to that effect, and therefore it is not working. Don't deceive yourself. He started something called buying oil in Kenya shillings, G2G agreement. All that is collapsing because the price of oil and fuel in the country has skyrocketed, and Ruto has no way of bringing it down because he cannot hold on anything. So far, everything that has been placed in the hands of William Ruto is failing. Our education is failing, our healthcare is failing, our leadership is failing. The future doesn't look good with William Ruto on the driver's seat. And that is why we gather here to see to it that we put our resources together, our focus together, and sensitize Kenyans to be on the lookout, not to be taken for a ride by one deceived, mad person who thinks he can think for Kenyans, breathe for Kenyans, and deceive them to death. Let's wake up and do what is right. And of course, Raila Odinga cannot miss in any conversation. He has started something that I believe is going to be a storm soon or later. And that is the drumming up of the recruitment of the young people into, of course, the largest party ever, the mighty ODM. And with that, we want also to encourage you to not subscribe, but to what? Confirm, okay? Confirm whether you are still an ODM member, and if you have not registered into a political party or you have cut links with your previous political party, you are invited to be a member of ODM. You know that is the largest party in East and Central Africa, and it has survived the test of time for ages so far. UDA cannot even hold grassroots elections, leave alone right nominations. All in all, naomba tusonge mbele. Karibu kwa show, tuanze tu pale tulianzia. I don't know if President William Ruto means it, because he said so many things and I can't locate him these days, because the things he said during election and the things he's doing now are two different things. I don't know, because I heard him saying we need to do away with the dollar and build our own currency, but his actions are not speaking to anything of doing away with the dollar. The latest being putting a red carpet for a murderer, a person who killed the Kenyan people, coming into this country, receiving a red carpet and being saluted by our own army. This is not a Kenyan army, it's not a colonialist army. The Kenyan army is a product of the Mau Mau rebellion, and those who killed our people in the Mau Mau rebellion cannot be saluted by the same army of the children of those who were killed during Mau Mau rebellion. We have a duty to stay true to the cause. We have a Okay, that is Julius Malema, mbunge na kiongozi wa chama cha upinzani South Africa,
na akitoa hotuba yake hapa mjini Kenya katika ufunguzi wa Lukenya University, na akizungumza hapo wazi, kumbuka sio Mkenya, na kuna wakati alimwamini William Ruto, lakini sasa hivi anasema ameanza kuwa na tashwishi na William Ruto kwa sababu William Ruto haeleweki. Chaka Mduna atakuja hapa aseme kwamba William Ruto amekuwa popo, okay? Sio mnyama na sio ndege. Sasa watu wameanza kuuliza maswali. Yeye mambo yake ni mazungumzo tu, bali vitendo vyake vinakana kila kitu ambacho amekisema, na hicho sisi tumejua kila wakati ama all along, but it's like the rest of Africa were believing him, the rest of Africa were trusting him and thinking that he really means what he says and he's really serious about his push for a change. But it appears that his covering has been blown off and the world is now questioning whether he's real or not. I don't know whether you're settled with William Ruto and his games, but would want you to weigh on this even as we continue with the conversation. Now, the latest to weigh on this is this young leader, again, a Pan-Africanist, who is on the forefront of ensuring that the old Africa does not continue anymore. We must have a new Africa where Africans are self-determined, self-governed, and self-resourced for the profiting and for the progress of Africa. The days for Africa to beg and Africa to ask for permission to be what she's supposed to be are over. And so one of the key leaders into this great movement has also weighed on what William Ruto is and what William Ruto pretends to be. And I want you to note that these are foreigners. These are not Kenyans. So something has broken loose somewhere. Na kukaribisha, karibu ukachangia na wewe kwa njia moja au nyingine. Link ya kutumia kuingia studio nishaweka kwa comment section. Nitarudia tena wakati tunamsikiliza huyu anayesema masuala yake wazi bila kuficha kwamba shida kubwa ya Kenya ni William Ruto. Sikiliza. I don't just look what the president says and started praising you. I look what you are doing to your peoples in your country. Kenya president, Ruto. Why everybody is saying, no, Ruto is good? Because what Ruto was saying on media. We believe that Ruto is good. Go and ask Kenyan peoples how Ruto is treating them. How Ruto is not doing nothing for that country. Because Ruto will sit and speak like a Pan-African and we believe that Ruto is doing well for his own peoples. Go to Kenya or ask Kenyan peoples. Trust me. Ask Kenyan peoples. I watch Ruto videos, most of his interviews. Ruto, of course, when he do interview, he speak well, but is he doing well? No. You speak well, but you are not doing well. What is the benefit of speaking well? When you speak well, you have to do what you are saying. But Ruto will sit in American interview or UK or Canada, started blabbing. And we believe what he is saying. Right. Whatever Ruto was saying on media was something that when he is like that, it will be good. But Ruto was not speaking. Was not doing what he was always saying, emphasizing. So Ruto is just speaking. But when he go back to his country, he's suffocating his own peoples. Kenyan people are suffocating from Ruto hand. But Ruto is always telling you that Africa have to be this, Africa have to be this, free visa, that, free visa, that, free visa, that, free visa for African, this, that. That's not what we need. I'm telling you. As any African, that's not what we need, please. I would want people to understand my point. Why do I say when Ruto says I have free visa for Africans? That's not what we need. If Ruto wants free visa for Africans, we want these African leaders to come together as one peoples and build up their own foundation as African Leaders Foundation and started making every free border for all. If only Ruto says Kenya free visa, then still Africa is not free. Only one country free in 54 countries. Is that continent free? That continent is not still free. But Ruto is just preaching good and doing bad in Kenya.
That is Ruto, President Ruto for you, Kenya president. Ruto is speaking good, but doing bad in his country. Ruto is #1 problem in Kenya, if you don't know. Because I saw many people send me the short video of Ruto where he's speaking like a Pan-African. Hey, they told me that, brother, this man is this man is very good, this man is doing well, this man is speaking the truth. Speaking the truth is not a problem. Are you acting that way as a leader? But ask Kenyan peoples. Trust me, if you post some video in media today to say that is Ruto good or bad, you will receive more bad than good. Why? 75% of Kenyan citizens are not in support of Ruto because they are suffering. So Ruto is just speaking out as a great man, but Ruto is a bad man. That is Ruto for you. Go and check Rwandan president. Go and check Cameroon president. Cameroon, I'm sorry, I will come for Cameroon. I will come Cameroon as a special video. Haya, Wakenya wenye nia njema, na washukuru kila mmoja kwa kumakinika na kufuata vipindi vyetu. Tunaamini kwamba hapa tunajifunza na tunaendelea kukua katika kuelewa ni nini kinachoendelea na vipi tunavyosimama ili tutetee haki. Kuna mtu hapa ameni-accuse, anaitwa Fred Sagala. He said, Bernard, you hate your president. Who's president? #1. He's not my president. Thank you. Thank you for that. He said you hate your president with passion. He's not going anywhere until 2032. You can only say that if you are God, #1. Then #2, if you are deceived. So, and now that I know you're not God, so the only thing that I can say for you, Fred Sagala, is that you're deceived. Okay, you're deceived. Because if you don't see anything wrong with what Ruto is doing to this country, you are sick. You need to be admitted right away. Whatever that's going on in this country, any right-thinking Kenyan should be a worried person. But if you still think that we can destroy the economy, okay, our shilling cannot hold water anymore, that the Uganda shilling is gaining against Kenya shilling, Tanzania shilling is gaining against Kenya shillings, the dollar is gaining again, and you still want to tell me that you have hope that William Ruto has what it takes to make this country tick? You are not serious. And that's why I am not going to have any kind words for you. Please just grow up and mature up. Understand that when you mature, you must begin to behave responsibly. And responsibly means take responsibility for what is happening in the country. You can't be supporting what is running down the country because of 2032. Who said 2032? Where are you going to be in 2032? With Ruto like this, you will not even make it to 2025. Leave alone 2032. Mwache ujinga. Kila mtu, kama utaki kusupport ukweli, ondoka. Kwa sababu we don't have time for those kind of people. Because hakuna haja, umeenda shule, okay? Wewe ni baba ya mtu. Wewe ni mama ya mtu. Hao watu wanakutegemea. Alafu unaendelea kureason kama hivi. Atumbaka Ruto aende mpaka 2030. Kwani yeye ndio oxygen ama ndio nini? Tuache mchezo. This country means a lot to us and we must protect it. And one way to protect it is to hold every leader to account. You are not serious. Okay, let me not lose focus. Thank you, everybody. Let's continue inviting each other and, of course, participating into the poll. Let me just quickly peep on what's going on the poll. This is Sound Candid Talk Live. Participants are how many? 1, 2, 3, 4, 9 votes already cast. And the question is, has Ruto been hiding behind Pan-Africanism to win world support? 90% say yes, and 10%
say no. Let's look on the other channel, that is Sound Candid Talk. So far, how well are we doing with the poll? Let me see. There is something in me somewhere. Let me refresh and just a minute. Okay, there goes the poll. Here we go. Has Ruto been hiding behind Pan-Africanism to win world support? And on this one, 65 votes already cast. Thank you so much. 38 likes on the video. And then, of course, of the 65 votes that are cast, 97% say yes and 3% say no. So, ladies and gentlemen, as we dive deep into understanding and scrutinizing the Ruto relationship with Pan-Africanism, whether it has all been an act or whether it's genuine, the rest of the world is rejecting what people are thinking that William Ruto has been all along. Kenyans have confirmed. The rest of the world is when it's getting shocked. But Kenyans have confirmed. Mpaka mahasla, kila mtu ameconfirm. Ni wachache tu kama kasakala hawa ambao labda wanafanya kazi kwa ofisi ya Ruto ama jukumu lao ni kumlinda Ruto na kutetea maovu. Na kama umejitolea kwa hilo basi tangaza msimamo. Hapo ndipo tutakuhimiza. So kabla nani huyu msimamo naye katoe maoni yake leo, ningependa kuwakumbusha aswa kina Sagala nini kinachoendelea na William Ruto na kipi ambacho kinajiri katika nchi hii kwa uongozi mbaya. Na hawa ndio walisema yeye ni nani? Yeye ni mmoja wao, atawatetea. Wasikilize. Wanakoroga katiba ya wafaidi. Ameuza mayai huyu, hatatuelewa. Anajua shida huyu, hatatuelewa. Hasla ndio wetu, ndio wetu, ndio wetu. 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 Haya, kuna mtu amesema nitafutie wale watu wako kwa hiyo video wote wangependa kuhojiwa, waseme kama wanasimama nyuma ya wimbo sasa hivi ama wamebadili nia. Chaga, karibu. Asante kaka Bernard kwa kionjo hicho cha wimbo ambao unaukosha moyo kiaina yake. Lakini kwanza pokea zangu kisha nirudi kwa ndugu yangu hapo Odumani, kwani ni wazee wa Oga. Naona hiyo jina inatembea kwenda Nigeria. But karibu pia, pokea salamu zangu bila kuwasahau wale wengine wote ambao wanatushikilia upande wa pili kule upande wa comment section, kama vile Fatun na wengine wa kazi nzuri upande ule wanatukuwakilisha vyema pia. Kwanza ulianza na swali, nikawa na kufuatilia na kusikiza. Unasema bwana huyu akiingia hapa atufafanulie yule mnyama, kwamba yani ukitazama kwamba ndege yupo, kusema kidogo yani ukisema mnyama yani haielezeki. Yani tuna huku kwetu tunasema ni popo. Popo ndo natutatiza kwa sababu kama nkupaa na pala kukimwangalia na meno kama mbwa. Sasa cha kushangaza ni hicho. Kwa hiyo pia nitaongezea na mahali padogo pia. Bana yule atandikapo sipo alalapo. Anapotandika sipo alalapo. Kwa hiyo nimekosheka moyo na huu bwana wa mwisho huyu, anakaa kijeshi huyu, maana kwa kweli alikuwa anazungumza ukweli haswa na hali halisi, kwamba tupo katika kumuona yule mkuu tuliotabiriwa na Uhuru kwamba mdomo tamu 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 tamu. Lakini pakifika hapo mahali kwamba wewe shika na hii, na wewe kuja hapa kama tanga na hii na hii, na mimi nami yangu ni hii. Ndio maana tunaona kwamba mtu anang'ara nje kwake kuna vuja.
Alichokizungumza ni sahihi kabisa, mzuri kabisa katika uzungumzaji, lakini mbona cha kushangaza uzungumzaji hauambatane na matendo? Bwana jeshi huyu hakika alikuwa na maswali mengi sawia na yangu najiuliza, kwa maana tukiza mikutano yenye natoka haswa nje, utasema kwamba Kenya hii mwakani itakuwa Dubai, wala hata si kwamba itachelewa, lakini kuridi wananchi hapa bado wanasaga mbuyu na huku wakisaga meno. Kwa hivyo kipande hiki cha wimbo, hata mimi naungana wenzangu kwamba tungewapatafuta mabwana tuwaulize hilo swali, je, mtaendelea kusimama ama mmesimama kwenye huu wimbo ama mtaendelea ama kukoje, ili tuangalie hasa wauza mayai na mama mboga na bodaboda walioshangilia kipindi kile. Hivi pia najiuliza zimfika ngapi hizi pikipiki za stima ambazo hazina mambo mengi, maana hata mafuta yakipanda, lakini hizo zinapeta tu na kuweza kuwaokoa ndugu zetu wa bodaboda kina Chaka huku na kina Msimamo. Kwa maana hiyo ni mengi ambayo tunaweza ngaangalia kwamba yamezungumzwa na ahadi, lakini kwa kweli utimilizaji haupo. Hivyo Kakabene ni kwa ufunguzi tu wa haraka haraka, ni bado niko pale pale. Mimi msimamo bado niko chini ya mnazi nikitegemea maembe. Kwa maana hiyo sio badilisha msimamo kwamba ninyanyuke na nijipange kuondoka hapa kwa mnazi. Hakika basi nitasubiri mpaka kesho kutwa. Asante kaka kwa ufunguzi. Asante sana Chaga kwa yote mazuri kweli na utangulizi mzuri. Naomba tafadhali tumakinike tunapoendelea na kipindi. Nataka tuambiane ukweli, na katika huo ukweli tupate uhuru wetu. Kile ambacho kinafanyika nchini Kenya sasa hivi hakijawahi fanyika na serikali yeyote tangu uhuru. Okay? So yeyote anayesema kwamba hakuna kitu makosa na nchi hii na hakuna kitu makosa na uongozi wa nchi hii, huyo ni mgonjwa mahututi. Hiyo tu, kwa sababu ni aidha ni vyumba vya madhara vimejaa ndiposa umemwachilia kwa street, ama wazimu wake ni kuna jamaa hapa anatoka huko kwa Undumani, anajiita mwenda wazimu timamu. So labda Chaga pia atatueleza how those two things work. Mi huwa nachanganyikiwa na hilo swali. So kuna wenda wazimu timamu ambao wameamua kuchagua kuwa wazimu ili wasione maovu ambayo yanaendelea kama maovu. That's the only explanation. But we cannot have the shilling depreciate, okay, a magnitude that has never been witnessed in all of our history, and we still think that everything is all right. No, you cannot tell us that now the government services, okay, government services are now more expensive than private services. Okay, you can go and print out your ID and laminate it, okay, for less than 50 shillings. But to the government you must go 2,000 shillings. Yani mimi nashindwa kuelewa ni nini kinachoendelea. So tafadhali naomba tusimame katika ukweli ili tuokoe nchi hii. Tuache kupretend. I'll play another video later on. Let's bring in Undumani to give his views even as we continue. Like kidogo tu Atidega nauliza the question at the poll, okay? The poll question on both channels, Sound Candy Talk and Sound Candy Talk Live, is: has Ruto been hiding behind Pan-Africanism to win world support? Okay, remember when he went to South Africa, gave a speech, he was given a standing ovation. Okay, every time he goes to address Nini, he portrays himself as a Pan-Africanist. Is he a true Pan-Africanist, or he's been hiding behind it to win world support? Because the Pan-Africanists like Malema are saying no, we cannot get you. We cannot locate you. So has he been hiding behind that? Yes or no? Undumani.
Ondumani, sauti yako imenyongwa. Oh, Bernard, ninangoja kwanza uniambie niongee sasa. Habari za mchana, za Ushatoa jioni. mic, endelea kuongea. Asante kwa kuingia. Karibu. Asante na nashukuru ndugu yangu yule kwa kutoa maoni yake mzuri sana. Na yule ulikuwa unamjibu, hao ni wale wako karibu na supu. Na hii hao ndio wako karibu na hivyo wanatunyang'anya na wanakula. Wanatunyang'anya na wanakula. Unajua Ruto alisema ya kwamba Kenya wajinga walikwisha, lakini wajinga wako, wajinga bado hawajakwisha. Wajinga wako, alijificha kwa wajinga. Unajua kitu mzuri utakula kwa watu wajinga. That's why alisema ya kwamba serikali yake ni ya mama mboga, boda boda. Umeona? Mbona hakusema serikali yake ni ya lawyer, serikali yake ya mwalimu, serikali yake ya daktari? Kwa sababu anajua hao ni watu walikuwa na akili sana, angeweza kuwapitia juujuu, lakini aliona bodaboda na mama mboga na asala, hao ndo bado wangali chini, na kitu mzuri utakula kwa watu bado wajinga. Na sasa wajinga bado wangali wako wengi sana, na hata ile bunge tulichagua wamejifanya ni waakili, wamesoma zaidi, na ni wajinga namba moja. Tuliwachagua, lakini tulichagua wajinga tupu. Kwa maana hakuna kama wanajiona ya kwamba kule bunge wako madaktari, wako lawyers, ndio wako huko wengi huko, na wawezi kuongea hii maovu, wawezi kuongea maovu ya serikali hii. Wameona hii serikali hii inafanyia Wakenya maovu na wamenyamaza. Mpaka wanangoja mtu kutoka nje akuja awasomee, mtu kutoka nje akuja awasomee, kwa sababu hawana masikio. Raia wameongea, lakini hawasikii ya raia. Raia wanasema maisha imepanda, gharama imepanda. Waoni gharama imepanda? Wanaenda mpaka kwa vitambulisho kuongeza, wanaenda mpaka kwa death certificate kuongeza, wanaenda mpaka kwa passport kuongeza. Sasa hata mtu akiwa mgonjwa anataka kwenda India kutibiwa, atenda namna gani? So mimi naona hii serikali wale wanaunga hii serikali mkono ni wale wanaiba fedha zetu. Kwa maana hata mimi nikiwa hapa Busia, aliahidi ya kwamba governor alimwambia amtengenezee hiyo stadium ya Busia, lakini akasema namna gani? Akasema atatengeneza. Alitumia uongo. Hiyo stadium haijatengenezwa, barabara haijatengenezwa, hizo vitu zote alikuja kufanya Busia, hakuna hata moja, hakuna hata hiyo nukta moja. Tangu 1963 yule president tumepata ni muongo, tumepata rais muongo kabisa, yani ni muongo. Hata saa hii kura ikiitwa, Bernard, kura ikiitwa asimamishe na Burukenge itapita. Na asijibutu ati Kenya ati kuiba kura ya moja kwa moja, ajue ya kwamba ndani ya roho yake, kwa sababu yeye ni Mkristo, anasema yeye ni Mkristo, anajua Mungu, mbele ya roho yake ya ukweli, roho yake hawezi pita uchaguzi, hawezi pita mbele ya Mungu na malaika, hawezi pita. Atatuibia tu, kutuibia tu, tunajua. Hata anakaa kwa hiyo kiti hakupita, ananyanyasa mwananchi. Yule mwananchi alipigia kura, yule ndiye anajua maslahi ya mwananchi, lakini yule alipitia kupata kura kwa milango ya nyuma, ajui mwananchi anaumia namna gani. So huyo hatukumpigia kura, hakupita uchaguzi. That's why unaona anafinya mwananchi. Umeona hiyo wakati ya Kibaki, Wakenya walipatia Kibaki 100% kura, lakini within 100 days watoto walienda shule. 100 days tuliona mabadiliko, lakini huyu siku 100 imekwisha, hata barabara hakuna, hata shule tu mtoto amesema ati kalamu peke yake, hata kwa kitabu kwa shule hakuna, na wanaongeza hii. Sasa wale watu wako karibu na yeye, wale wesi wengine, wale wanawako wamemsunguka, hao ndio wanasikia mzuri, wanamprotect, kwa sababu hao wajakuja mpaka kwa grassroots kuangalia vile mwananchi anaumia. Lakini tunasema na kwamba Mungu atuondolee hii kikombe. Sijui tulimkosea nini akaletea sisi hii kitu, sijui tulimkosea Mungu nini, lakini atuondolee hii kikombe kabla ya mwaka 5 ijakwisha.
Hao kabla ya 20 mwingine alikuwa anasema atatawala mpaka 2027. 2027 au 2030 that what hiyo atatawala. Lakini Biblia inasema ya kwamba siku ya leo ndio yetu, tukule na kusaza. Si siku ya leo ndio yetu. Tusipange ya kesho. Hata wenye wanapanga kesho atatawala kesho kutwa au ile miaka inakuja, wasahau. Biblia wamekuwa wapumbavu, ndio Biblia inasema wamekuwa wapumbavu. Wanaona ile miaka inakuja, ni wapumbavu. Waoni ya kesho. Waoni ya kesho. Mtu akisema rais anaenda miaka 10 au miaka 10 ile inakuja, hao wanajipangia mambo yao ya wenyewe, lakini Mungu amepanga mpango ya mwanadamu. Siku ya leo ndio siku yetu. Tusiseme ati iko siku ya kesho. Hapana. Na tunaomba Mungu sana atuondolee hii serikali. Atuondolee hii serikali. Hii ni serikali ya kunyanyasa watu. Na sijui Wakenya wanakaa namna gani. Yeah? Sasa sasa hivi wanaambia baba, hati baba amenyamaza. Tulitaka baba anyamaze. Baba anyamaze. Walikuwa wanasema ya kwamba baba anaharibu biashara yao. Baba maandamano inaharibu biashara yao. Na sasa hivi wameharibu biashara. Si biashara hakuna. Wawekezaji wamekimbia Tanzania, wamekimbia Uganda. Haya, ukiona pesa ya Tanzania iko juu. Pesa sisi tuko katika mpaka, pesa ya Kenya hakuna mtu anataka pesa ya Kenya. Mtu sahi anataka dola. Hataki pesa ya Kenya, lakini pesa ya Kenya wakati ile ya Kibaki ilikuwa inasindana, inakuwa karibu na dola. So hata Waganda wenyewe walitamani pesa ya Kenya. Hata ukienda kwa mwanamke anakubali pesa ya Kenya. Pesa ya Kenya ni nzuri, ilikuwa ni tamu. Lakini saa hii pesa ya Kenya haina maana. Sijui wale watu wanaunga Ruto mkono, sijui wanafikiria namna gani. Wanaangalianga exchange. Mimi sikuenda shule, sikusoma zaidi, lakini naangalianga exchange. Exchange peke yake inaonyesha inji inaendelea au inaporomoka. Exchange ya saa hii ya Kenya ni Kenya inji inaporomoka. Inji inaenda kwa mawe. Sijui wale wasomi wanasoma nini. Kwa sababu wasomi ndio wameharibu Kenya hii. Wasomi ndio wameharibu Kenya. Mimi nasema Bernard, wasomi ndio wameharibu Kenya. Na ndio hao wasomi tena wameingia kanisani kule, wanataka sijui akuwe pastor, sijui akuwe nani, wanataka sasa pastor akuwe na degree. Na hii njia ya pastor ni mwito. So hao wasomi ndio wameharibu Kenya. So Bernard, mahali tunaelekea ni pabaya. Hii inji inaenda kuwekwa kwa mawe. That's why tunamuunga Malema mkono kwa kuja kuwasomea hapa nchini, kwa sababu wale wabunge wenye tuliwachagua katika bunge hakuna kitu wanamwambia. Hakuna kitu wanamwambia. Wacha watu wa kutoka nje wamsomee katika nchi hii, wamsomee, kwa sababu wale wabunge tuliwachagua ni wachache. Ni wachache wanamwambia hadharani nchi inaelekea mahali pabaya. Lakini wale walichaguliwa kwa chama yake hakuna yule mtu anaongea. Wameona tu nchi inaenda sawa, lakini 2027 wote wanakwenda nyumbani. Sidhani Bernard wale wabunge wenye wako katika hii UDA hii watafaulu. Labda waibe, kwa sababu tunajua Kenya ni nchi ya wizi ya kura. Tunaelewa mzuri ni nchi ya wizi ya kura. Lakini kura ikipigwa tu moja kwa moja, hata Burukenge isimame Bernard. Burukenge, wache wanadharau ati Kalonzo. Ati huyu Kalonzo akisimama asubuhi nitapita. Hatapita kwa njia ya wizi. Hatapita kwa ile njia ya haki na ukweli. Hatapita kwa njia ya wizi. Tunaelewa. Atapita kwa njia ya wizi, lakini moja kwa moja akisimama na Burukenge Burukenge ndio itapita. Kwa sababu saa hii wajaenda katika roho ya Wakenya. Wakenya waliwatoka kitambo. Lakini tunapenda Wakenya, ni watu wanapenda amani. Na hii amani mtu asichukulie Wakenya vile wanapenda amani, wawanyanyase mpaka kwa vitambulisho. Ameshindwa. Wawekezaji wote wametoroka, wameenda Tanzania na Uganda. Sasa ameamua kuongezea sisi ushuru kwa vitambulisho. Ameamua kuongezea hata burial permit. Hiyo permit ya kuzika watu unaongeza. Kweli wewe una utu, unampenda Mungu kweli? Permit ile mtu ya kuzika watu unaongeza. Ndiyo passport ina watu wanakuwa wagonjwa, wanakwenda ng'ambo kama India kule kutibiwa, ndio hiyo ameongeza. Kwa sababu hakuna ingine ataongeza kwa wapi? Viwanda vyote vilitoroka, vilienda. Watu ya viwanda wote walitoroka, wakaenda Uganda, wakaenda Tanzania. So Kenya imebaki bure.
Kenya imebaki sasa kulamba citizen hao wenyewe. Kenya wamebaki hao wakubwa kulamba wananchi, wanatoa wananchi pesa yote kwa mfuko. Wananchi wamebaki tu namna hiyo. Siji waoni maisha vile iko. Wakati wanaongeza mafuta, wanasema wanadanganya sisi ya kwamba wakati walikuwa wanasema wanaongeza mafuta vita ya Ukraine. Vita ya Ukraine iliisha. Sasa hivi wamebadilisha, wanasema vita ile iko Palestina huko. Kweli wanaambia watu wajinga. Kenya bado wangali watu wajinga kweli Bernard? Hakuna mtu mjinga Kenya, kila mtu ameerefuka. Lakini mimi naomba Mungu atuondolee hii kikombe, ni moto sana. Hii kikombe ni moto, hatuwezi kuikunywa chai. Hiyo kikombe ni moto sana Bernard. Na sijaona tangu mine na mwaka 54 sijawahi kuona rais yule mdanganyifu. Sijawahi kuona rais mdanganyifu. Hata afadhali tutawaliwe na watoto kama Uhuru Kenyatta, baba ya Kenyatta, mtoto ya Kenyatta. Tutawaliwe na mtoto ya Odinga kuliko mtu yule hajawahi kutawala Kenya hii. Ajui hata baba yake mwenyewe hajakuwa mzee ya mtaa. Ni ngumu sana, kwa sababu baba yako akiwa mzee ya mtaa, utaangalia vile anaandika barua ya mtaa. Utaangalia ile barua anaandika. Lakini kama baba yako hajakuwa mzee ya mtaa, unawezaje kuwa mzee ya mtaa? Kama baba yako hajakuwa mzee ya mtaa, utatawalaje watu? Utatawala watu namna gani? Ndio Uhuru alituonya kwamba huyu mtu ako na maneno matamu sana. Maneno matamu mtoa nyoka pangoni. Na alitoa watu pangoni. Lakini sasa watu wanajuta. Wale wenye wako karibu na yeye hawajuti. Lakini one day that window of fortune will have to blow. If the door is closed, the window is open. If the window is closed, that door of fortune will have to come. Na wakati anatawala watu ajue ya kwamba hata Nebukadneza alitawala yake iliisha. Yake hata hiyo hajamaliza kukunywa supu kwa mdomo, anasema ya kwamba ataongeza. So mimi naomba Bernard, wache nikome pale, ni uchungu mimi naongea kwa sababu simaliza hadithi yote. Asante, nashukuru Bernard. Asante sana kwa kuchangia kwa kirefu tena kwa ufasaha, tunashukuru. Ningependa watu wote ambao wanahusika katika kipindi hiki tuseme yaliyoko, sile tungependa ama yale tunapenda. Bwana Fred Sagala, wewe uko hapa unafanya kile unachotaka, sio kile ambacho tunahusika nacho, na hicho hakitakusaidia, na kikao chako hapa hakitakuwa kizuri sana, kwa sababu you're here to divert the attention of the people into your own agenda, and that is not new. We've been having that all along. We did not start yesterday. And so please don't bring your narrative here. We are concerned about Kenya and the way Kenya is running. We have never had in the history of our administration when the shilling dropped from 30 shillings in 1 year. That has never happened. And why would that happen in the first place? Okay? If that is not enough, the fuel around the East African community is cheaper. Only in Kenya it's expensive. We shouldn't ask questions about that. And now, even the people in that industry are now disappearing. We should not ask any questions, because according to you, William Ruto should be president until 2032 to spend. Please. So we are scrutinizing. Tell us how William Ruto is a Pan-Africanist. That is the debate for today. Okay? Tell us whether William Ruto is a Pan-Africanist. How he is a Pan-Africanist. Give us reasons why he is. Not for you to come here and begin to tell us we are simplistic or we don't understand politics. Mama Mboga was just a narrative and now Ruto is not a narrative. What is Ruto then? I am exercising my patience. Yes, Chaka. Kwa kifupi tafadhali, kwa Joe amefika. Naelewa, naiba muda wa Joe hata nisamee kidogo, lakini mambo yangu ni ya kifupi maana nisije nikiyapoteza. Kwanza Sagala nimwambie hivi.
Nimwambie tu maneno mazuri na mfano hai. Kuna mabwana huwa nawaonea imani sana upande wangu nikiingia fili kutafuta kusaka riziki zangu. Mabwana hao juzi walikuwa mbioni kabisa na wameahidiwa masimu na vifaa vya kazi. Mpaka nikasikia hiyo roho pia inaangulika Bernard, ukweli lazima nizungumze. Kisha baadaye hapo nikamvuta kando, mmoja wao alikuwa ni rafiki yangu, nikamuuliza, na hii kazi mnakimbia bwana, hizi tumeletewa na serikali bwana, simu. Nikaitazama simu, alafu nikatazama nikauliza, sasa na hivi vifaa vyote ni kwamba kweli huduma zitafanyika mashinani, hasa lazima na afya. Sasa nikauliza na je, mnalipwa namna gani? Sasa hapa kwa malipo ndo kuliponipa kiama. Nikaona kweli kumbe watu waliweza kurushiwa tu zile simu ili waingie box kisha waumie na wajikarange kwa mafuta yao. 1500 wanalipwa, na hawalipwi tu kwamba mwisho wa mwezi tu, ni ile wakati watajisikia kutimu ni miezi 4-5. Sasa ukiona akaunti yako imeingia 10,000 ushukuru Mungu, despite kwamba umejituma zaidi, lakini kinachochangia ni simu tu. So yani ninafananisha na katonge ka mkononi Bernard. Bwana Sagala aelewe haka ni katonge ka mkononi tu, hakatoshi. Kwa hivyo akiwa hapo awe na heshima kufikiria vizazi watoto wanaokuja, haswa na mfumo mzima ambao wanasema kwamba wanapanga siasa ya 2027 mapema, wakati taifa linaelekea kudidimia hili. So nitamaliza kwa hivi Bernard, maana nasikia kuna chemka mtu kwamba tuna bahati haswa si wa Kenya lakini Afrika kuweza kupata viongozi sampuli hii, na kwa wale wote wameungana haswa wakisupport, hao ni ishara wazi kwamba hao ndio ambao hawayataki mema hii nchi hata siku moja. Kwa ni wakati wa sisi haswa wa Kenya tuonyeshe bara la Afrika na Waafrika wenzetu kwamba tunaweza zungumza, sauti zetu ni za maana zaidi tunapoamua, na hatuwezi acha taifa lidimie huku tukikuwa tunawachimbia kaburi vizazi vinavyokuja, na wakati wetu ni huu. Sharti tuzungumze ukweli na tuyalaani machafu, ndivyo tuweze kulinusuru taifa. Lakini yote 9 la 10 tuungane kama kitu kimoja, tuseme enough, it is enough. Kaka hapa amesema 75%, nakubaliana na yeye, lakini lazima tuungane na tuonyeshe makali yetu, si wakati mwingine kama tunataka kuliponya taifa na kuwa mfano bora haswa katika bara la Afrika, ili kuweza kuwaambia na wengine wenye tabia kama hizi ambao wakiingia katika uchu wa madaraka wao wanatazama hela na madaraka kwamba ndo msitu wa kuweza kujificha, kuweza kufanya biashara na kujifunufaisha, si kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo mfumo wa bottom up, toa pesa mfukoni kwa mwananchi aliyo chini, hata huyo bodaboda, lete juu washa tukule. Hayo ndio mambo tunajishuhudia kwa sasa hivi. Taxation hii mpaka swali ya ndani ya mwanamke airport inatozwa ushuru. Nitaachia pale Bernard. Wakenya lazima tufunguke na tuamke. Tuseme enough, it is enough. Na Pan-African wa kweli Bernard ni yule anazungumza ukweli popote pale bila uoga, kwa minajili haswa ya damu nyeusi. Maana yote hawa viongozi wanaokaa hivi ndio wanaotumiwa na watu weupe, ndio maana wengine wanawajali zaidi. Malema alikuwa sahihi. Thank you. Ujumbe umefika, asante sana. Nashukuru Chaga kwa kutukumbusha hilo, na naomba tafadhali tuwe mstari wa mbele. Fred Sagala, la mwisho kwako ni kwamba hata Raila akisema Ruto tosha kesho, hakuna mwananchi atasupport yeye kwa masuala hayo, kwa sababu kufinywa kwa wananchi hakujakuwa kwa sababu ya Raila ama kinyume na Raila. So wewe sijui unatumia akili vipi? It doesn't matter even if Raila joins UDA today, the situation in the country is dire and the Kenyans will rise up in arms against both of them. So if that is what you are deceiving each other and going around, oh, there's a handshake, juzi ukatuambia ama nani hapa alisema Raila ashapewa pesa ndio sababu amenyamaza. You are begging him to talk because you know you cannot buy him. And now you're begging him to talk because when he's quiet, you can't do anything. You are now mmeanza kuzozana Moses Kuria na Gachagua, sijui Gachagua na Maina Njenga kwa sababu Raila hayupo. Raila akiinuka mnakuwa na nafasi nzuri ya kusema Raila alisema, Raila alisema.
Saa amenyamaza, mmechanganyikiwa. Ndio umeanza kusema Raila anasema kesho Raila akiungana na Raila unasema nini? Raila akiungana na Raila kivipi tena ofisa? Go small, understand yourself and express yourself rightly. Ni time ya Joe, lakini kabla ya Joe naomba tusikilize Madam Suluhu, na naomba tafadhali tusikilize kwa makini jinsi nchi inaongozwa na jinsi kiongozi wa nchi huwa anafikiria. A very great lesson. I want you to listen to this lady in less than a minute. You will tell me whether there is leadership in her and she values the country, she's concerned about the economy. And I want you to compare her and William Ruto and his madness. Kwenye mapato na matumizi, waziri wa fedha umepewa kigezo hapa cha trilioni 2 kwa mwezi. Tunataka trilioni 2 kwa mwezi, muende mkatanue wigo wa kodi. Lakini pia mtengeneze walipa kodi wengi zaidi. Trendi mnayokwenda nayo sasa hivi ni kuua walipa kodi. Mnaua wafanya biashara. Mnatumia nguvu zaidi kuliko akili na maarifa kupata kodi. Sasa wale mnao wakamua, mkenda mkachukua vifaa vyao vya kazi, mkenda mkafungia akaunti zao, mkachukua pesa kwa nguvu kwenye akaunti, kisa sheria inakuruhusu fanye hivyo. Akitoka hapo anakwenda kufunga biashara, anahamia nchi ya pili. Mnapunguza walipa kodi. Naomba sana nendeni katengenezeni, mkatanue wigo wa walipa kodi. Yale mengine ambayo yanapunguzia watu ari ya kulipa kodi, naomba ukayasimamie. Bwana Joe, welcome. Unmute. Yes. Hello, Bernard. Leonard, how are you, everyone? We are good. We are good. Welcome. It's been long, eh? Indeed. What happened? Did you go to Uganda? No, I'm just around. You see, I decided to hibernate for some time because I only realized that we were dealing with dimwits that who could not even reason and actually think for themselves, especially when they're being told the truth. These days, I just listen to people talk and I wonder. Some of them were shouting at us saying, oh, wacha Baba ende Bondo. Now they sent Baba to Bondo. They're still begging Baba to come back and talk on their behalf. Mbona sijakilishe wenyewe? Wacha watu wakule kiburi yao. In fact, yes, I feel it. Where I'm seated, I feel that pain. I feel it. It's very painful, especially for us who are also in business. We feel it. But what I'll tell you is this, Bernard. We'd rather feel it and have people learn a bitter lesson than asking Baba to now come out and talk on behalf of stupid people who cannot listen. So he wanasema, oh, the other day I saw them organizing a birthday party for Uhuru Kenyatta. Wanasema, oh, they were lied to. Uhuru Kenyatta was the head of state. He had all the intelligence. He had all the monies. He had everything. What would he want to actually to come and lie to people? He knew exactly the character in whom he had appointed to be the running mate. So why wait and come later kuambia sisi ati tulidanganywa? Mimi naona hata hiyo uchungu waendelee kukula kiburi yao kabisa. Yes, hata mimi mwenyewe nasikia sasa it's time for Baba to talk a bit, but now it's also very important that these people learn a lesson. How wasiitishe maandamano? Mbona wasiitishe maandamano wenyewe? I heard one of them saying, sasa mbona Baba amenyamaza? Amenyamaza, that's okay. Wewe ulikuwa pale ukisema ya kwamba Baba aende Bondo. Saa hii okay, Uhuru is suffering. To them, they felt Uhuru would be suffering, and Baba will also be suffering in Bondo, somewhere in Bondo.
but the reality is now hitting on them. It was them that were meant to to suffer. Ile biashara inafungwa, sio biashara ya Raila Odinga. Ile biashara inafungwa, wale watu wanafutwa kazi, watu wakihamia nchi jirani, sio Raila Odinga. Raila Odinga does not need that job. Raila Odinga does not need anyone to support them. Raila Odinga only needed you to vote for him so that your life could become better. It could better your life. And now that you you actually refused to support Raila Odinga, ukasupport wezi wale walinyakua kiti through the back door. Leo unakuja mkasherekea, nao sherehe ilipokatizwa, maisha yenu ikaenda ikasambaratishwa na yule mtu mliita ambaye ni kiongozi wenu. So what do you want us to do? Wakule kiburi yao. But in the meantime, hata mimi sasa nimesikia uzito. Yes, nitataka baba atoke aanze kuongea, hata sisi wenyewe pia tumuunge mkono, turudi hapo nyuma. Le Bernard, mahali imefika sasa ni chungu, because ona mahali shilingi iko, ona mahali uchumi unaelekea. Wewe ukitaka kujua maisha ni magumu, Bernard, leo fungua gazeti ya Kesho. Leo ni Monday, fungua gazeti ya Kesho, uende kwa business, uone auction. How many pages are there? Kampuni gapi za auctioneers ambazo zinachukua, zimeattach mali ya watu? Look at the newspaper, look at how many pages will be behind there, and look at that paper for the entire week. Uniambie if that is the economy that we wanted. Our one cabinet secretary, yes, a cabinet secretary, kubeba pesa kwa gunia kwenda kununua nyumba. Which bank? Where are they getting this money from? One cabinet secretary. One went to Yaya Center kununua suti na mashati 5 million. For 5 million Kenya shilling. Bernard, we don't have a country now. Hii nchi imeenda kabisa, imeharibiwa kabisa. Sasa ile kitu imebaki, aidha Wakenya waamuke wenyewe wajisaidie, ama wa language ndani yake ianguke na hao, because no one seems to be caring. The so-called the Kenya Kwanza brigade and the entire team ya Kenya Kwanza, hakuna mtu mwenye ako na akili pale ya kurudisha uchumi pamoja. And no wonder when you hear somebody like David Ndii, yes, he's with them, lakini unasikia yeye anasema kejeli, because he knows what is going on. Anaelewa kabisa kinachofanyika pale kwa hiyo serikali, because anajua hakuna mtu pale ako na akili ya kufufua uchumi. The other day I heard him say, mgonjwa ako kwa ICU, hatujui kama atapona, akipona tutashukuru Mungu. Is that the economy you expect to be revived, Bernard? Hapa hakuna kitu hapo, ile kitu iko pale ni kubahatisha. Wale watu wako ni kama tuko kwa autopilot, ndege iko juu imepaa, lakini sasa imeachwa tu iende. Mahali itaanguka ni shida yenu. Ikibahatika iland, basi hapo mtashukuru Mungu, lakini haita land bila casualties. Kuna wale wataumia ndani yake, kuna wale wataaga, na kuna wale watasurvive. Na wale watasurvive watachukua hizo pieces, washone, zirudi pamoja, iwasaidie kusonga mbele, na itakuwa rahisi. And Bernard, I'm telling you, wait until January, wakati watoto wanaenda shule. That is when wale walikuwa wanatuambia uchumi inaharibika, biashara, maandamano inaharibu biashara zao, watajua sasa chuma chao kitakuwa kimechemuka mzuri kabisa. Because I'm telling you, almost 80% of those parents will not be able to take their kids to school. Watoto watabaki nyumbani wengi sana. We are feeling this economy, Bernard. Na mimi nataka kuambia kitu kimoja. Nimekuwa nikifuata hii mambo kabisa vile inaendelea. Bernard, mimi nataka kuambia ni uchungu, yes. It's very painful. You cannot tax an economy that is overburdened like ours, that is not productive.
This economy is not productive. What is happening is the overtaxing. Sasa mgonjwa ako hali maututi na mnaenda mnakamua damu. Mnakamua damu kwa huyo mgonjwa. Yule mwenye amesaidia afanye donation ya damu. Damu inahitajika. Lazima donate. Umesikia mambo hiyo, ndio kitu inafanyika. Huyu mgonjwa lazima afe. Na iwapo atasurvive hata maliza muda mrefu. So that is where the economy of this country is. Because going by the dollar, Bernard, when this dollar hits 160, 162, 65, it will be total collapse. Hakuna njia ingine. Hakuna njia ingine. Naona kabisa, especially hiyo ni mfano mzuri kabisa. It will be total collapse. Iko Mkenya naona pale kwa comments, I sympathize with that guy. I totally sympathize with him. Sawa, tamatisha bwana Joe Chaga anataka anajibu kwake, na nimeona na nini akamjibu vizuri. Sasa huyo mtu mwenye ako hapo kwa comments, mimi namuombea tu Mungu akae aone ikifika January atembee aende, kama yeye ni mlipa ushuru aone kama atakuwa na kitu kimesalia mfukoni, unless yeye pia kwa mangu wale wanapata hii pesa hii nanyakuliwa kila mahali. Bernard, before I even conclude, there is something that happened the other day, and I think we should also revisit this. You should actually come up with a topic on how the disposal of public assets, like what happened to Telecom. Honestly, in a country like Kenya, a company registered less than 2 months in Dubai, but buys our asset in this country. Ni aibu aina gani Bernard? Na mbali na hiyo, tunaambiwa bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya vita ya Israel na Palestine, as if they're the ones fighting there. Mafuta kule Saudia na hizo nchi zingine, mafuta ni mingi. In fact, they're even dumping it. Mafuta imerudi chini kabisa. What they are not telling us is the reality that OPEC na hii makampuni zote za kusupply kuuza mafuta huku nje, mafuta ni mingi na tayari wameteremsha bei ya barrel. Hii yao inatoka wapi? Hii yao inakuja imechanganywa na nini, ama imeongezwa nini ndani yake iweze sasa kupanda gharama? Yes, we are told on the 15th mafuta inapanda. Mbona mafuta hapa Kenya itapanda? So it's high time that Kenyans now rise up to the occasion, waache kukaa kwa hiyo comfort zone, waamuke waseme hapana, we must tell Sakayo enough is enough. Wewe tunajua mahali unapeleka nchi ni mahali pabaya, wewe rudisha nchi, tunafaa nchi yetu ikae mahali ilikuwa. Mambo ni magumu. So Bernard, mimi niko hapa, siondoki leo, niko kwa mjadala, nitachangia. Wacha niache wengine waendelee kuchangia. Asante. Okay, asante sana bwana Joe, tunashukuru na karibu. Tunapoendelea wapendwa, na washukuru kila mmoja anayemakinika kufuata debate ya leo na kuchangia. Swala nyeti tunalouliza ni the Pan-Africanism of William Ruto. Somebody is yet to prove to me that William Ruto is a Pan-African, despite the fact that he's been portraying himself as one. His actions are denying every one of that claim. That is what we are looking at. What are we dealing with here? A hypocrite who wants to pretend and deceive the whole world that he is what he is not. And if that is the case, does that make him a viable, reliable, trustworthy leader that can chart the way forward for this great nation? That is the elephant in the room. Let's not pretend around it. Before Chaka comes in to respond to some of the things, reminder of the poll question on Sound Candid Talk Live. We're asking, has Ruto been hiding behind Pan-Africanism to win world support? 12 votes so far, and all the 12 votes, 92% say yes, 8% say
no. That is on Sound Candid Talk Live. Let's check on the other channel, Sound Candid Talk. So far, 112 votes have been cast already. And of the 112 votes cast, has Ruto been hiding behind Pan-Africanism to win world support? 97 say yes, and only 3% say no. That is the picture that we are getting from the opinions of different Kenyans. And please, we urge you, before you cast your vote, make sure you do what? You like the video. It is important for you to respond on the video through your comments, as well as you are liking or disliking the video. If you don't like what we are doing, dislike the video, it's still okay. You are free to express yourself, but we would not advocate for lies and propaganda. That doesn't help anything. Chaka, karibu tafadhali, kwa kifupi. Mama Kenyan maandamano shafika hapa, ana ujumbe. Sawa, asante sana kaka, nitakwenda kwa kifupi zaidi ili nimpishe mama yangu hapa. Kwanza apokee zangu, alafu kwa haraka nimjibu ndugu yangu hapo Sagala kwa swala alilozungumzia kwamba hivi mnaona serikali inaweza tumia pesa zake tu za ushuru hivi tu, ni kwa bila mipango. Pesa zinatumika kwa ajili ya kwamba tunalipa madeni ili baadaye nchi. Hii misemo hii inazungumzwa, ndio haya tunazungumzia hapa, ya kumuona muumini ama muone imamu amevaa kanzu alizungumzia neno la Mungu, akilini vibaya mno, lakini ukimtazama matendo yake sio. Mara imamu yule ndo ameshikwa na bibi ya mtu kwa nyumba. So haina tofauti na ile tunalizungumzia, ambayo swali linaulizwa hapa na Bernard kwamba je, halali nazungumzwa kule kwenye pan wote huko kuna kuzungumzwa, hakuwa na kusimama wao wasomi. Lakini sasa akirudi kule amezungumza matamu, nikana kwamba anatafuta kuungwa mkono na akaonekana kwamba yeye ni gwiji, ili atambulike kwa haraka zaidi, kwa sababu anaitangaza ile injili ambayo iko ndani ya Biblia ama ile ndani ya Quran. Lakini kutazama matendo ni tofauti. So ndio pale sasa unasimama mbele ya wananchi ama mbele ya waumini wako, unawaambia sikizeni yale na wafundisha, msitazame yale na wafanya. Unawaonya mapema. So for real, Sagala, swala la madeni, kama kweli huu ushuru unasimamia madeni yaliyoachwa ya nchi na serikali iliyopita, wakumbuka la jambo la kwanza, hawa watu walikuwa hapo ndani. La pili, hatujajua Wakenya kwamba ni ushuru wetu umelipa madeni kiasi gani na imebaki kiasi gani. Angalau tu tuondoke kwa ndio tutanunua mafuta shilingi 300, lakini pia tunajua deni letu lilobaki ni ngapi. Ndani ya mwaka mmoja tujajua kumelipwa pesa ngapi. La tatu, kuna tetesi haswa ambazo hakika kwamba inasemekana wazi kwamba mkopo uliochukuliwa haswa ndani ya hatamu yenye ambao bwana yupo na haijamaliza hata miaka 2, imezidi deni haswa la lilochukuliwa haswa na Uhuru la miaka 5, kakopa za zaidi. Na mwisho, hata kama tulikuwa na madeni, lakini pia tuliona kama wananchi, tuliona haswa railway, tuliona Dongo Kundu, tuliona miradi ambayo yaweza ikafanyika pia. Angalau tuna kitu cha kujivunia. Haya hawa ambao haswa hawakopi, lakini mbona hatuyaoni? Bwana Sagala, waacha kutupotosha na usimame katika haki kwa kutetea kizazi unachokibagania cha uongozi wa kesho. Sisi wakati wetu ni kuhakikisha kwamba taifa tunalisimamisha lisimame katika misingi iliyo bora, liwe na siasa ambayo itakuwa na tija, siasa ya kulipeleka taifa mbele kikweli kweli. Si hawa wapambe, hawa wanabiashara wanaungana kwa manufaa yao. Kwa hivyo tunahaba wa kiongozi. Mimi nitaachia pale. Mimi Bernard, wacha nikomee pale, siju kama atakuwa ameridhika. Basi haya, atameza, atatema shauri yake. Asante sana Chaka, tunashukuru, na that is the information that is needed. Fred, to stop scaring us with the, not even scaring us, you misleading us with the unfounded information. If William Ruto is taxing us so that he can pay debts, and then he has borrowed more than what Uhuru borrowed in 5 years in 1 year. So how is that? Does that even make sense for standard nursery? You're saying we should reason that people went to school.
where you are borrowing more and taxing more to pay debt. How is that now? Does that even add up? So Sagala and your type is you're part of wale watu wamemezeshwa irisi. You've been bewitched to follow something that is for sure is wrong, and you support it. It's evil. It's evil. The incompetence of one William Ruto can smell to the highest heaven. I mean, sting to the highest heaven. I mean, everybody is seeing it clearly, including the old, the young, alike. They see the incompetence of one William Ruto. You are saying a special person to recover the economy. How did Kibaki recover the economy when he got into office in 2002 and the economy was negative? Did he recover it by running around, buying members of parliament, bribing members of parliament to pass bills, borrowing from every corner? So what are you saying? It's not that we have never been low as an economy. We were in worst place when Kibaki took office. But under 1 year, we had free primary education, which had never been in the history of the country. So, please stop defending the undefendable. And then, of course, the Pan-Africanism, we are not talking about Ruto being called Pan-Africanism. It is him pretending to be one. That's why we are questioning it, including the countersuit. Do you know the origin of the countersuit, or rather the significance of the countersuit and its relationship with Pan-Africanism? So, usikuja hapa to throw dust in our eyes. We know what you're up to. So, tuache mchezo. And then, of course, we want to move forward as we continue with the conversation. It is almost 1 a.m. East African time. I'm happy that we are all guaranteed to see to it that this country will recover regardless of who thinks what. But the best way for this country to recover is kick the driver through the window, save the bus from falling on the cliff, save the passenger, let the driver and the conductor be kicked from the lead of the bus. That is the way to go. And I'm happy on the pocket protests that are emerging, led by the people themselves. That is something that will break the camel's back. All in all, I'll play one short video and then Mama can join into the conversation. I have a series of videos to play na muda wangu umeanza kuyoyoma, staki mambo mingi, okay? Kukumbusha tu, Sagala, angalia hiyo, okay? Good morning, sunshine. That is William Ruto with all buckets. Where is he going to milk? Look at that cartoon. Look at that. That is, you know, that's even a better state of this country, okay? Look at the way we are looking. And then your excuse about debts. This is not the first time we are in debt. Remember, CRB. Where would you in CRB? How many Kenyans were in CRB before the elections? Because they defaulted on the loan. Did they die because they defaulted on the loan? They did not die. So what are you saying, that we must pay debt or we perish? Who is perishing where? Please go and learn something more better than that. Forget the madness you're trying to advocate for. It is not there. Wajinga walisha. Okay. Na Bernard, hapo kwa wajinga hakika kweli viwili vinachagulika. Mimi sasa hivi niambiwa mpumbavu na mjinga, basi itabidi nibaki tu kwa mjinga, maana sijui. Maana nikiambiwa nitaacha kulo kubaki kwa mpumbavu, na nimeambiwa haswa hili silo na nalifanya ndilo hilo.
Sasa mimi nashangaa na hivyo. Kwa hiyo lazima tuangalie between mjinga na mpumbavu. Sasa tutaangalia situation yake baadaye, lakini kwa kweli viwili vinachagulika. Heri mjinga akiambiwa ile alifanya anasema ndio bwana, nimeelewa. Asante. Thank you. Fellow Kenyans, it is no longer funny for us to be divided along party lines. They say that divide and rule. William Samoei Ruto has successfully divided Kenyans so that he can rule in whichever way he wants. Watu wa Azimio kila siku wanaamka hapa TikTok wanasema tuliwaambia, tuliwawarn. Watu wa Kenya Kwanza pia every time wakapa TikTok, wacha tupatie hustler time, tutachagua tena hustler for the second time. Kenyans, for once in your lives, wake up, smell the coffee, and let us take our country back. I want to tell you here without fear of doubt that we have lost our country. Even taking a national ID, which is a free government service, and that is the reason why we are paying taxes. The government is charging its citizens 1,000 shillings. We are paying taxes, pay as you earn, every single day. All these businesses are paying taxes every single day. And yet, the government doesn't see that. Wanaongeza pesa, ukienda pale kuchukua passport, ukienda ukipoteza ID unalipa sahi shilingi 2,000, na wewe ni mtu mmoja unalipa tax kila siku. You are overtaxed kila kitu. Wameongeza hadi bei ya mafuta, lakini bado wanaona kwamba ID ikipotea lazima ulipe. Life is becoming unbearable because you know what? Kenyans are divided along party lines. Mimi ni wa UDA, mimi ni wa Azimio, tuliwawarn, wacha sasa tusafa wote. So kama tunasafa wote, inatusaidia na nini? Hiyo kuteseka sisi wote, watu wa Azimio na watu wa UDA, inatusaidia na nini? It is time to take back our country because our country went to the dogs. It is time to tell this government that the time is up. They need to do whatever they promised or they leave office. Simple. Kenyans, you play too much with very important things. And that is the reason why Kenya tuko mahali hapa penye tuko. You play too much with very, very dangerous things. Ati wanasema sahi bei ya mafuta imepanda ama gharama ya maisha imepanda because of the war between Hamas and Israel. Really? Let us stop playing with important issues as the high cost of living. It is time to take our country back. Hashtag take our country back. Take our country back. Take our country back. Kenyan maandamano kamili, karibu. Thank you Bernard, na kusalimia sana Chaka Mdume and Joe wa Kenya wote pahali mko na wasalimia, and I hope you feel that you hear those words. We take our country back. We take our country back. Kuna mtu amesema ati uongo wa Ruto unaweza rusha ndege, and I believe that because it's too much. All what he has done, it's just lie. Bernard, umesema habari ya Pan-Africanism. From the word go, and I said it sometimes back, Ruto is just playing puppet. He wants to be everywhere, but it's not for the good of the African people. It's just to make sure he paralyzes whatever good idea you have as Africans and then run to his masters. That's what I believe. Hii mambo yote amefanya, he has become a snitch. Amejificha nyuma ya Africanism, Pan-Africanism. Amejificha nyuma ya wanyonge ndio apate kura. Amejificha nyuma ya kanisa ndio apate kura. Amejificha mambo mingi, na nishasema siku ingine na ingine, you'll never see Ruto's fingerprints or footprints anywhere bad things are happening. He uses people and dump them, and then he goes to celebrate for himself.
Those are all his characteristics, which I believe that is how Ruto is. Ruto is taxing people as much as he can. Na sasa muongoje, atakuja hata kwa manyumba yenu. Wacha ile ya mnakondesha, ile umejenga huko shambani, mtatozwa rent nyumba yako. I see that coming. Because how comes he can charge people for items when somebody is traveling, as if you need to go naked, go home. I don't know what you're going to dress when you get home, where you are going. It's so sad when you see people being treated like nobody, people with no decency. Mtu anatoanisha vitu zako kwa airport, ndio akuone uchi wako wote, ndio akutoze taxes. These taxes is to finish any hope you have. Any hope you have, that is what they want to finish. And so that you can be paralyzed, you have nothing, you are not proud of yourself, you will never be proud of what you are doing. And that is how Kenya is right now. And that is why you see people now crying, because they have seen there is no way out. Everything is being taxed simply because you are not going to enjoy your life as usual. Your life has been captured, and that is where you stand. You'll never enjoy life if this is the way and this is the track that we are getting into. Let's get our country back, because many things will happen na hamtakuwa na msemo wowote. Ni kuumia tu mtakuwa mnaumia, na kuumia kwenu ni kwa sababu yenu nyinyi kukubali kuumia. Ruto is not going to be a Pan-Africanist to help Africa to build and even to get away from the bondage of these people. Ruto will sell you in whole lump sum, kwa sababu hajali. All these acts that Ruto has been doing to Kenyans is the same way he can do to the whole Africa. He is not interested in any way. Kwani sisi si ni Waafrika kama wale wengine? How could he be nice to those Africans than Kenyans that belong to his country where he come from? There will be no difference. Ruto will punish everybody if he is allowed. But I asked these African leaders who are genuinely elected and genuinely ready to help their inhabitants in their country to get away from this guy. He's a snitch. He is going to snitch, and everybody will find themselves in fire. He should not be given any chance of making utterances or anything concerning Africa to make our Africa grow. He should not be given a chance. And I'm glad that Sudan, they said he is not allowed to be there to talk on their own peace mission making. And that is true. And even other leaders in Africa, they should do that. Huyu ni mtu ambaye hana nidhamu hata kidogo na hana huruma. I saw him falling. I don't know what he was doing, and I wished him to be on the ground. Yes, fall. Go to the ground and feel that shame. Shame on you, Ruto. The lies that you have used on people. And maybe that is why you look sick, because what you are carrying in your mind, in your body, it's poisonous. You are not ready to listen to people's pain. The only thing you do is to put more pain on people. I don't know what you want them to realize. We are not your children. We are not of your clan. We are not of your tribe, if that is how that tribe treats people. We are very different, but we want to unite as Kenyans, and you are becoming
the divider. You have divided Kenyans in different ways. Ukiwaonyesha wewe ati utawasaidia na hakuna usaidizi, ni kuwamaliza unawamaliza. This taxation should stop because it is taking us nowhere. Even if you tax people day and night, there is no way the economy of the country will come up. Because they are the same people you are taxing. There's nothing that is going to be additional. You are just doing as a recycle. That is not going to work. Economy of the country is gone. And yet you are trying to say that you are trying to make things good. For who? We are the people who are suffering. And the economy is suffering. And how do you want to do the economy for us to feel good? We are the people who you are taxing so much that we can even not even afford. Mtoto ambaye hajaoa unamuitisha 2,500 atoe wapi? Na wakati wa kuoa unamuitisha 50,000 atoe wapi? The family that is going to start, where are they going to get food from? You have taxed them to the core. Nothing remains with them. They are just suffering. And yet you look at them, you are milking them to leave them dead. And that is where we are heading. Kenyans, if we are not careful, if we are not going to get ourselves together and have a group thinking and have an idea how to deal with this jambazi, we're going to look like that cow and then die. Who is ready to die miserable? Who is ready to see your people dying because of a human being who is becoming unruly? Somebody who has made himself like an animal. He don't care about your life. The only thing he thinks is about him getting money. Where is this money going? Now look, the IMF is after us. And I believe that is why he's doing this, because he wants to please the IMF after he has taken the money. And I said the last time I was here, all this money he has taken and has not given people service, it lies on his shoulder. He should be ready to pay that money, not us. We don't have any debt to anybody. We owe nobody. And this taxation that is taxing us, it should stop, because it is not going to service the burden that he has put himself on. It's not us. It's about him. Taxation. Where is the money going? And who are the people being serviced? Because we are not being serviced with this money we are being taxed. We are suffering terribly. And yet we cannot see anybody feeling about our pain. The only thing we are going through is taxation, not knowing where we are getting from, not knowing what we're going to eat tomorrow, not knowing what will happen tomorrow, because there is no good news in Kenya. It's only bad news every day. This taxation should stop immediately, because it's not going to service anything. It's not about you, the people of Kenya. It's not about the economy. The economy is gone, and it cannot be serviced with taxation. These are the same Kenyans you are taxing, and it is not going to help anything, because those people you tax, they are the people who don't have enough. They are the people who are just getting that tax to you without the answer. How will I recover my life once you tax me like this? How will I live without my own money that I earn, and then I can buy my own stuff? How will you survive when the economy is down and yet you are being taxed? The taxation cannot survive or bring up economy. Economy will die and die and die, and people will be taxed, and they will be weak and weak every day. There is no hope
for the coming future for people when they are being taxed like that. For me, I say, let's take our country back. Let's take our country back. Kenya is our country. It's not his country. And he has hidden himself for so long. Let's bring him forth. And then we can crucify him because he has done a lot of damage in our country. I thank you for now. Those are the few remarks I wanted to make. Thank you, Bernard. Thank you. Thank you so much, Mami. We appreciate that. A great appeal and a passionate call on all Kenyans, which I believe is the concern of every right-thinking Kenyan. There are just a few deceived people who think that you can continue milking your cow regardless of its health, regardless of its capacity to give milk, and still succeed in getting milk. I don't see how that computes in people who have gone to school and came out. Fred said something. He said he was owing CRB 27,000, and when Ruto took office, he paid for him 27,000 so that his name is removed from CRB. The question I had asked him is, when he was at CRB, did he die because he defaulted on the loan? And then Ruto is borrowing to do what? He's taxing Kenyans to do what? Which projects is he running? What new thing has he introduced into the economy? Kibaki introduced tuk-tuk, introduced motorbike. Okay, that's how the economy was revived. What has William Ruto introduced? Kenyans, let's not play games. Huyu ni mkora na lazima ashughulikiwe kama mkora. My senior of his blessed memory, Dr. Maurice Cerulo, is the one who taught me how to preach. And during our Bible school, he used to tell us, always deal with a crook as a crook, not as a saint. He said, if you deal with a crook as a saint, you will always be the victim. So when you run into a crook, deal with a crook as a crook. One of the things that Kenyans are failing to is dealing with Ruto as if Ruto is a saint. Ruto is a crook, and you should deal with a crook as a crook. When you deal with him as otherwise, you are the one that end up being a victim. Why are we not asking right questions? Where is the 2.7 trillion that William Ruto has borrowed in 1 year? A record-breaking borrowing. Where is that money going? Where is it? Because it is not in the economy. Because if you brought 1.7 trillion into this economy, the shilling will not drop the way it's dropping. Okay? Inflation will not rise the way it is rising. So where is even the money going to? Because it is not here. Like that, my Zimbabwean guy said, even our thieves don't trust our economy. They steal from us and go and invest elsewhere. That it is that way. So as we continue engaging, I really want us to be on the forefront in ensuring that we stand for something that can outlive us. Yes, something that can outlive us. Let it be on record that you did not support what destroyed Kenya. You stood for what was right, even when everybody was falling for what everybody likes. I'll play a few videos and then we continue with the conversation. I want to urge everybody to be on the forefront. This is Sound Candid Talk. We urge you, please, if you're not yet a subscriber, subscribe to this channel. There are two channels.
There is Sound Candid Talk and there is Sound Candid Talk Live. Sound Candid Talk Live is our backup channel, which we need you to subscribe to. Whenever we have issues with the other channel, will always be on Sound Candid Talk Live. So if you're a subscriber of Sound Candid Talk, make sure you subscribe also on Sound Candid Talk Live. Please do so. Like there was a whole week we were not able to broadcast live on Sound Candid Talk, and therefore many of you looked for us, made phone calls, tried to reach, asking where we are. And it's all because you had not subscribed to Sound Candid Talk Live. You couldn't get us, and we were there every day as usual. So please, I've shared the link of Sound Candid Talk Live. Click on the link, go to the place, like the video, and then subscribe. It's important. Subscribe. It will help you. The day you will miss us on Sound Candid Talk, you will be able to get us in that particular place. Let's listen out to these quick videos and then we can continue the conversation. Then we want you also to join into the discourse. Things are not at ease in this country, and we must not pretend. Let's listen out to this and then we proceed. Sema hajafanya kazi na mimi naona bado ni mapema sana. Ama kivyako unaonaje kazi ya Rais William Samoei Ruto? William Ruto anafanya kazi. Ile uwizi inaendelea, hiyo pia ni kazi. Hiyo ni kazi nzuri sana. Na ile malalamiko yenye Wakenya wanalia, ambao walimpigia kura wanalia, njaa siji nini, hiyo ni kazi. Ama hiyo si kazi, ndugu yangu. Sasa William Ruto, fanya kazi. Chukua mashamba, chukua pesa, enda nao Saudia, nunua gold, eka huko, wacha Wakenya walie. Baba alisema huu ni mwizi. Uhuru ambaye alimwajiri akasema huu ni mwizi. Raila Odinga alifuta William Ruto kazi kwa Ministry of Agriculture baada ya William Ruto kuiba kupita kiasi. Raila akamfuta kazi. Uhuru akaja akamfuta kazi. Wewe mwananchi ukaona umwandike kazi. Sasa umemwandika kazi, kazi inaendelea. Kuleni jeuri yenu. Ya Kenya hakuna hata tax moja tumeongeza, na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. A little longer than a few minutes later. Sasa Rigathi Gachagua na mshahara yake milioni 1 ndiyo atawalipa. Hiyo pesa tutachukua kwa wananchi. Is President William Ruto Kenya's biggest regret? The government's quest for increased revenue has taken another unexpected turn, leaving Kenyans in shock. After issuing a warning about an impending fuel price hike, the government has now announced significant fee increases for various government documents, including IDs, passports, and death certificates. These decisions, communicated through a Gazette notice by the Ministry of Interior and National Administration, has raised eyebrows across the nation. Hello, my name is Chief Okuzo from Plug TV. Previously, the registration of identification cards was a free service, but now first-time registrants will have to pay 1,000 Kenyan shillings. Replacing a lost ID, which used to cost 100 shillings, will now set you back 2,000 Kenyan shillings. Passport applications have also seen a substantial increment, with the 34-page passport fee skyrocketing from 4,500 Kenyan shillings to 7,500 Kenyan shillings. The 50-page passport rising from 6,000 shillings to 9,500 Kenyan shillings, and the 66-page passport jumping from 7,500 Kenyan shillings to a whopping 12,500 shillings. This unexpected announcement has left many Kenyans worried, as it appears to be at odds with the promises made by the government during their election campaign. Public reactions have been swift and critical. One comment expressed
Ruto has finished hustlers, while others have called on former President Uhuru Kenyatta to intervene by seeking re-election, given his earlier warnings about voting for Ruto as president. One comment read, "Can my fellow Kenyans president seek re-election?" attaching the comment with former President Uhuru Kenyatta's photo. Another person reacted to the statement by the government saying, "When I said he hates Kenyans, you thought it was a joke. Huyu jamaa wachukia sana. Your existence to him is unfathomable." Another person reacted to the statement adding saying, "Is this thing saying that for our youths who are turning 18, they'll be paying 1,000 Kenyan shillings to apply for an ID?" Wow. Another person added saying, "Celebrations have erupted in Mathura and Sugoi following the publication of this Gazette notice. Furaha ilioje kwa wana hustlers." Wengine kaongezea akisema, "Unfortunately, Kenyans are not yet angry enough, or we are simply cowards. We can't do shit about this." Kenyan rapper Khaligraph Jones was also not left behind. Reacting to the statement by the Ministry of Interior, Khaligraph Jones likened the situation to a man who is being harassed down there. Yani serikali inafinya wananchi makende. While using a part of his music Minimal Pressure, where he sang criticizing the government for harassing the citizens, Khaligraph Jones shared that video where he is heard singing saying, "Serikali nayo inatufinya makende." And he shared that video right there on his Instagram account and captioned it saying, "Na pliers." Wewe! Sema gimeumana. These developments unfolds against a backdrop of increasing tensions within President Ruto's camp, where concerns over the soaring cost of living, particularly the spike in fuel prices, have come to the forefront. Some UDA MPs have confronted the president, urging him to take actions on the matter. However, President Ruto has stated that his hands are tied, leaving many Kenyans grappling with the economic challenges they face. What? Wow. Anyway, what are your thoughts about all this? Leave your thoughts in our comment section. That is it for now. Thanks for watching. Ladies and gentlemen, that is it. Kenya for you. If you don't rise up to do what you must do, expect somebody else to do against you what you don't want him to do. Chaka, ulikuwa unasemaje? Unmute. Asante Bernard, kidogo tu kwa haraka haraka. Ili nimpishe ndugu yangu hapa. Naona jamaa anakimbiza hapa. Ukweli ni kwamba ndio mambo tunayashuhudia, unacheza mavideo na nini, ni ukweli. Hakuna kitu ambacho mimi, but najiuliza swali moja mimi haswa kama msimamo Bernard, nakosa jibu. Kwa wale waliochangia zaidi haswa ushindi wa Bwana Ruto, ambao wengine tunaamini hakushinda na ni wengi wanaamini hilo, lakini wale walioweza kung'ang'ana haswa kwa bwana huyu kusimama haswa katika hii nyadhifa, je, wanahisi vipi vilio vya Wakenya ama wanafurahikia? Hayo ndio maswali najiuliza. Maana kila neno huwa kina chanzo lake, kila jambo huwa lina chanzo. Nifuata nilaumu hapa wale waliochangia. Mimi najiuliza, je, wanafikiria vipi? Nitaachia pale Bernard kwa hilo swali, wenzangu wataling'amua. Alafu ukweli ni kwamba Wakenya tu njia ni moja, just one way, unite na tukatae. Tukitaka vizuri ni tukatae, na ni muda mwafaka wa kufanya hivyo, kwa maana
kwa maana tushaona tayari ni akina nani ambao hawa mabwana wana misimamo mikali kuweza kujitetea kubaki hapa. Si tuangalie tu Ruto peke yake, na wale wengine ambao tunawaona, tunawashuhudia kauli, matendo, sapoti zao. Hata kama ni mbunge wa kwenu nyumbani, lakini ameshakuruka viunzi, kachaguliwa na chama hiki, kaenda kwa pande ule kwa kisingizio kwamba tuna maendeleo. Huyo ni mnafiki na ni muongo wa kwanza. Je, Wakenya tuna react vipi? Mbona tunyamaza? Kweli ndio hii, lakini tunaogopa kuzungumza kweli. Lazima Bernard tushirikiane na tuseme enough is enough. Tukifanya hivyo tu, hawa mabwana hawana nguvu. Maana yote tisa tena watazungumza, watakimbia back kwetu tena kwa wananchi. Na kijitonge cha mkono kama huyu kaka alivyokuwa anazungumzia kwamba alilipwa shilingi 27,000 kwa CRB. Kwa hilo moja tutari kaamini kwamba haswa bila kufikiria hata mambo yanayokuja mbele yake na watu ambao watakuja kuwa viongozi kwa taifa hili miaka inayokuja. Wakati wa kuchukua muda wetu na kusema enough is enough. Taifa sasa lipelekwe namna hii. Haya mambo ya kwamba hatusubiri mambo atakuwa vizuri, tungoje tu kwanza. Haya mambo tumeyaona. Dalili ya mvua ni mawingu, na siku njema siku zote unaonekana asubuhi. Ni mwaka na vilio vinazidi kulia, kila kukicha vilio. So Bernard, nitamshukuru yule bwana aliyosema kwamba vyama hivi kwamba huyu ni wa UDA, watu wanashuhudiana vile havitaleta suluhu. Suluhu ni Wakenya kuja pamoja, tuseme enough. Tunahitaji nchi yetu irudi katika mkononi wetu. Tunahitaji sauti zetu zisikike, kwa sababu sisi ndio tumelibeba hili taifa. Na nyie viongozi ni waajiri tu, mtufuongoze kutufuongozea katika taifa kwa misingi ambayo inatupa tija, haswa kama wananchi tunakuwa na tumaini. Ukanikosha pia na video iliyocheza ya Mama Suluhu wa Tanzania. Hiyo ni wazi. Hiyo ni wazi. Wawekezaji ama wafanya biashara hapa, mtu ataondoka katafuta nchi ambayo atafanya biashara yake vizuri kwa wewe. Tunawafukuza wafanyikazi ni wawekezaji wa ndani, na kama hao ndani tunawafukuza, wale wa nje watakuja hapa unless wao ni wana biashara wamoja wapo hapa kutuhadaa. Kama vile tulivyoletewa jemona mambo na ushoga, tusisahau. So kwa kweli uchumi wa Kenya kama mfumo ni huu, hakuna matumaini. Hakuna haja ya kusema tunasubiri subiri ndio tutakuja kumkuta mwana si wetu. Mimi nitaachia pale kakangu. Alright, asante sana Chaga, tunashukuru kwa mchango wako, maoni yako mazuri na wasia wako kwa Wakenya. Naomba kila Mkenya makinika, usibebwe ujinga. Nchi hii ni yetu, wala si ya Zakayo na timu yake. Tusikubali kuuza nchi kwa sababu mtu fulani ametoroka nayo. Tusimame imara, tutetee haki zetu. Ukweli ni kwamba tumepoteza nchi yetu na lazima tupigane tuipate tena upya. That's why we're here and that's why we must keep into the fight. Thank you so much. As we continue the conversation, please make sure you are subscribing. You are joining as a member of Sound Candid Talk, Sound Candid Talk Live, and you are following us on our Facebook page, on our Twitter handle, as well as on TikTok. We will soon be going live on TikTok, and therefore make sure that you will not be missing out on our show. I think one of our morning shows is going to be on TikTok strictly, without it going on YouTube or elsewhere. So kama wewe sio mshirika wa TikTok, jitahidi tafadhali ukatufuate. Jina letu ni lile Sound Candid Talk. Asante sana. Tumkaribishe Reverend Lala naye achangie kwa masuala haya tunapoendelea. Na Njiru, mahala ulipo, Kenyan would love, na wale wakereketo wa usiku, masaa yangu ndio hayo. Nimeanza kuitwa. Karibu Lala. Asante ndugu yangu Bernard. Asante ndugu yangu Chaka. Usindaze. That's all I know. And all of you in the back, I don't know what to say, but
I want to start from the scriptures, and that is a familiar verse in the Old Testament that most Christians do know, and they cite it a lot, and I will read it. 2 Chronicles 7:14. It says, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. A very specific message to the people of God. I think of Kenya largely as a Christian influenced nation, and many people profess or confess God as their savior, and that is a known fact in Kenya. We have other religion, but Christianity has been the dominant religion. And so if we strictly apply this to Christians, which of course it can be applied to others, my people presupposes that there is a relationship with God that is so real to the people that they know that they have a relationship with God. And God is calling my people, Kenyans, in this context, to, first of all, these people called by the name of the Lord must humble themselves and pray. Humility and prayer. So let's look at our situation. Why would we pray? Why would we humble ourselves? You pray because you need to connect or reconnect with that God that you profess to have. You humble yourself because you've been walking in pride in your own ways, thinking of yourself as a God of some kind, or become the vicar of God to the point where you know the mind of God, you speak for God, and then God acts, and then you're ashamed. Like in Kenya, the church was deluded. Many people were deluded to see Ruto as God's gift. I heard this from a Christian, someone had known, and that is before the election, this woman had a vision of Ruto. So she changed her mind and voted for him. In other words, I believe there was a spirit, a demonic delusion that visited Kenyans in their sleep. This woman was visited. Now she's regretting. Okay? So we have walked in a sense of pride, arrogance, thinking that we know the mind of God, we speak for God, when actually it's a delusion, it's a spirit of the enemy, the devil himself, actually coming to the people of God to lie to us, to believe a lie, and many of us were stolen. So we walked in a sense of pride, which has caused us this terrible place where we are in. So God is calling us, first of all, to humble ourselves. What does that mean? Humility means that you acknowledge the wrong you've done, your pride. And it must start with pastors. And let me say this, if anybody can hear my voice, pastors must return those pajeros
that money, because remember, Ruto has been in the government all along. The money they were dishing out came from that government, was stolen, looted from that system. That's the money that was used to bribe the churches and Kenyans. That was the taxpayers' money. That was the money to help our women. That's the money that is caused this looming debt that we have to pay back. They were stealing from there. Ruto was number 2. They are siphoning billions of Kenyan money from Kenyans, okay, resources. And so the church has been in bed with the enemy, but the text is calling us to humble ourselves. So some of these things should be returned. In other words, the call of this text is actually for all of us, especially those of us in the church who led the country into harlotry, and those leaders, civic leaders, who are easily compromised, signing, including the finance bill in parliament that is choking us. We must humble ourselves, or else the prayer we are praying are useless. Ruto's prayers are not prayers at all. Attending those churches means nothing unless we humble ourselves. The Bible is very specific. That money you ate, the pajeros, the every weekend money, that is the curse for the nation that requires all those who participated in this to humble themselves, which is the leaders, because you have to start from the top, the Rutos and the church leaders. That is the way to avoid this disaster that awaits our nation. We must humble ourselves, confess your sins one to each other. And so we must do it for us to be able to get this curse that covers the land, this thickness that drives us to Saudi Arabia to look for us to be enslaved. These are people enslaved us, continue to enslave our people. And so when Ruto make so many trips there, what is it doing to our people? We don't even know what it's doing there. The nature of its visits, telling us about the jobs. What jobs are there? And if there are jobs, why is there secrecy around it? And the history has been obvious from slave time and even recent, of our people going there. Look at the way they're treated out there. I'm not saying Saudi is bad. We still need jobs and we can do it. But the question is, what is this man doing under these circumstances where we are? Because we are on our knees. When somebody's on their knees, they take anything they get. We don't have a voice as a co-equal. For Ruto to make this many trips a precedent, when actually diplomacy requires that you start from a lower level of officials to start building up to that place where now the president can visit and make those deals. Ruto is going himself back and forth like a messenger. So he's not going as an equal to that leader in that land. He's going there as a middleman, someone whom we don't know what he's doing. That is, to me, very treasonous. How many trips has he made there? And I'm told the last one, he was not even accompanied by people from labor, if he was talking about labor, the jobs for Kenyans. So there is something wrong going on right now. Kenyans got to stop it, because it is unusual for a president to make so many trips and meet just one particular person who is not
at the height, and then he goes there quietly, discreetly, without us Kenyans knowing. Something is wrong. And so humility that the Bible asks us is to be honest. For the first time, let us be honest. And if you're supporting someone like Ruto, you are dishonest. And some of you are, you see you write stuff in here, you know, Fred and others, you're dishonest. Look at these promises, what he promised and what he's doing right now. And for you to talk about, give him time, which time are we talking about? If you've been paid, tell us how much they're paying you. Because all you're doing is creating a bigger hole to us. The Bible is very clear. Humble themselves and pray. Seek forgiveness. Seek God's mercy. Seek God's face. And then turn from your wicked ways. Turn away from them. Stop stealing. Stop looting. Stop lying and collecting taxes from Kenyans whose money have been stolen by you. It's like you go out there looking for your cow, the sheep that was lost, okay? And you find the thief telling you where the sheep is, and the guy already got your sheep and eaten, stolen, slaughtered it and ate, and now telling you to go look for the sheep when it's already eaten it himself. So this hypocrisy gotta go. We got to get our country back. I concur with all of you, your sentiments, your statements. It should not be as clear as you stated it, those who spoke before me, that we need this country back, and we need it now. Thank you. Well, thank you, Reverend Lala. A very good way to look at it. Of course, we never go wrong turning to God's word. It doesn't matter how much we run away from the impact of the word of God on our lives, it will always catch up with us. And whenever we find ourselves in unfamiliar grounds, the Bible recommends that we go back to the crossroads and ask for the ancient paths. We walk in it and we shall find rest. What I believe Kenya right now, you need to get back to that crossroad. Something went wrong with this country in August 2022. And if you don't get back to that crossroad and ask for the ancient paths, we'll never recover this country. And so Kenyans of goodwill, let's do what it takes. Let's save the country. Don't join those who want to run down this country, those who are destroying this country with their bad behavior, bad decisions, and then, of course, careless, irresponsible borrowing as well as expenditures. Borrowing is not bad if you're borrowing for proper investment. If on the ledger we only have borrowing, where the money cannot be, where the money is going cannot be traced. The Auditor General wonders what happens in this country. We borrowed these billions, where it was invested, you can't trace. This is part and parcel of the evil in this country. And it appears William Ruto wants to perpetuate that. Let's borrow, let it disappear in thin air. Let's tax people and let that taxes do what? Disappear in thin air. And that's all the people defending this administration are all thieves. They want to steal and not be done anything. So the impunity of stealing and the impunity of running down the country is something we can't pretend about it anymore. And therefore, Kenyans of goodwill, let's do the necessary. Let's save this country. I'm calling upon each one of us
to be on the forefront. Invite somebody to listen out. That is part and parcel of you doing something about this country. And then make noise in your own small way, in your own page. Let it be known that you have a stand. Let it be known that you are not part of the bandwagon that wants to run down this country. On your Facebook page, on your WhatsApp groups, let it be known you have a stand. Don't be silent when things are going bad. Don't keep off when you can do one thing that can make a difference in our world. So one of the reasons why we stay up here, because we love the country and we want this country back. William Ruto is not the rightful leader for this country, and therefore he knows that, and so he wants to do to wreak his havoc before his time runs out. It's clearly agreeing with what the scripture says in, I think it's Revelation chapter 12, Reverend will help me, where it says, there was war in heaven, and Michael, the angel, fought, and the angels fought and all that. Then it says, woe unto you, O world, that Satan has come to you with wrath, because he knows that his time is short. Okay? The reason why there is Reverend Lalam, Revelation 12:7. Thank you. Thank you. Revelation 12:7. He knows his time is short. It appears to me William Ruto knows his time is short. That's why he wants to amass as much as he can. And somebody said he's buying gold and keeping it in Dubai and all that. That makes sense to me, because if the money being borrowed is arriving in this country, Kenyans will feel it. If the taxes being collected is being invested in the development of this country, the Kenyans will enjoy it. There is something wrong with what is going on in this country. Somebody is borrowing, but not plowing back that money into this country. He's collecting tax for personal gain, invest in gold elsewhere, and that will never be able to get our act together. So Kenyans of goodwill, let's rally together. Let's join a worthwhile cause. Let's support what is good for this country. Let's do the necessary. One of the fears and disturbing reality is the saga here that is being unveiled about this woman. She imported diesel oil, and now she vanished from the DCI. And this is serious. Let's listen out to this even as we continue the conversation. I'm still waiting for Njiru or Kenyan would love or keep Julia, so that I can sign out and leave you to go on with the show. If I don't see you in the next 15 or 10 minutes or 15 or 20 minutes, we'll end this feed. When you come, you will start yours. Thank you so much. Listen out to this, please. Shilling oil cargo mystery. Anne Njoroge, a businesswoman who allegedly imported 100,000 metric tons of diesel valued at 17 billion shillings, is still missing 4 days after she went to the DCI headquarters to record a statement over her source of wealth after 2 oil marketing companies claimed ownership of the consignment. Well, according to her lawyers, Anne had sought police intervention after her cargo, which was in high seas, was brought to the port of Mombasa without her authorization. Now, the lawyers who have filed a case at the Mombasa High Court say that the ship has since left the country, destined to India, despite a court order blocking its departure until the matter over the consignment ownership is heard and determined. The story was produced by Gatete Njoroge. The
Controversy over the disappearance of businesswoman Anne Njoroge 4 days after recording a statement at the DCI headquarters continues to deepen, with her lawyers now filing a habeas corpus asking police to produce her in court. In an application filed at the Mombasa High Court by David Chumo, one of her advocates' prayer is that Anne be released from the DCI custody where she was last seen on Thursday. According to her lawyers, David Chumo and Cliff Ombeta, Anne had been directed to record a statement by Energy Cabinet Secretary Davis Chirchir after she took her complaints to the Energy Ministry when her consignment of 100,000 metric tons of diesel valued at 17 billion shillings was moved from the high seas to the port of Mombasa, and 2 oil marketing companies laid claim to the consignment. But the journey to set the record straight has now turned into a nightmare, as 4 days later she is yet to leave the DCI headquarters. Her lawyers say to add to her woes, the consignment in question, in which the court had given orders not to leave the country, has been released minus 15,000 metric tons of diesel. Sasa meli imeenda, mafuta yamepotea, mengine yamechukuliwa, anapatikani. Tunaenda wapi? Hii serikali ndio tunatarajia kuwa tunazungumza nao, watuelewe, watusikize. Mbona wamekiuka court order ambayo ilikuwa imetolewa kuwa hiyo meli isiachiliwe? Meli imeachiliwa. Mbona walikuwa wameelezwa kuwa products zilikuwa ndani hiyo meli zikatolewe? Zimetolewa. Ombeta, who claims his client's life is in danger, says this could be a case of business rivalry, as she lacked importation license and was in the process of getting market for her product. Hii mali imekuwa imeagizwa kutoka September. Ilikuwa imefika Oktoba. Kufikia Oktoba ilikuwa iko high seas hapa, ikiongoja kuwa kama anatapata rights za kuweza kuingiza mafuta ama kuimport. Lakini kufikia wakati huu inaonekana watu walipojua kuwa anakuwa na makaratasi yake yote yale ya kuimport na leseni, wakatumia advantage, wakachukua advantage, wakaenda wakatengeneza makaratasi fake alafu wakaiba. The lawyer argues that the consignment is diesel and disputes the claim by the 2 oil marketing companies that it is oil. Ombeta wants the government to come clean on the matter. The government in question is yet to pronounce itself on the matter despite numerous questions. Wanakoroga katiba ya wafaidi. Ameuza mayai huyu, hatatuelewa. Anajua shida huyu, hatatuelewa. Hasla ndio wetu, ndio wetu, ndio wetu. Hasla ndio wetu, ndio wetu, ndio wetu huyu. Hasla ndio wetu, ndio wetu, ndio wetu. Hasla ndio wetu, ndio wetu, ndio wetu huyu. Kitambulisho ni haki yako. Ukipata mtu ambaye anakuitisha pesa ati ndio upatiwe kitambulisho, huyo mtu tunataka mpige ripoti, huyo mtu aende nyumbani. Kuna watu wengi sana wanaweza kufanya kazi. Nakumbuka kitabu ya Isaya 10 na mstari wa 1 inasema, ole wenu mnaotunga sheria zisizo na haki, watu mnaopitisha sheria za kugandamiza. Okay, Zakayo, ungetuambia hizo sheria ni kama ile ya kupekua mizigo za watu airport na za kuchukua tax kwa kila kitu, hata kinyume na sheria, kwa sababu kulingana na sheria ya taxation, ushuru unalipwa kwa vitu ambavyo kwanza vimeletwa kwa biashara, sio personal use. Secondly, kitu ambacho kita affect local industry. Kwa mfano, nimeenda Tanzania, narudi na majani, okay, kutoka Tanzania, na hayo majani yanaleta competition kwa majani ya Kenya. Kwa mfano, tuseme majani Kenya yanauzwa shilingi 200, okay? Nami nimeenda Tanzania nikanunua majani shilingi 50.
So nataka kuingia na hayo majani wapi? Hapa Kenya. So nikiingiza majani ya shilingi 50 Kenya, nita affect production ama price ya majani, kwa sababu hapa majani ni shilingi 200 na Tanzania ni shilingi ngapi? 50. Sio wewe kuangalia saa yangu unasema nilipie ushuru, kuangalia miwani yangu unasema nilipie ushuru, unaangalia suti yangu unasema nilipie ushuru. Hiyo ni sheria ipi isipokuwa ile ya Isaya unayosema ya kukandamiza? Wakati umefika wa Kenya tukubali kwamba William Ruto na timu ni wezi na kazi yao ni kuiba. Biblia inasema mwizi huja ila kwa kuiba, kuua na kuangamiza. A thief cometh but to steal, to kill and to destroy. But I am come that you may have life and have it more abundantly. Okay, there is some distortion with my power. Harun, I want to bring you quickly. There is a verse you're asking, I don't understand. You say Romans chapter 3 or Romans chapter 13. You can substantiate that, then Lala will respond to it as I take care of my power here. Inaweza kulipuka. Yes, Mr. Bernard, pokea salamu zangu, Mr. Lala. The same time wale dada zetu na ndugu zetu ambao wako kwa comment section. Wacha ni angalau nami nipate kuchangia kwa hii mjadala. Wale ambao wanagandamiza Wakenya wenzao, hata ukiwa na hiyo mali utakula tu na bado toza zitakuanguka tu kwa sababu hiyo mali yenye unakula na ukijua kuwa hakika sheria ambayo imekuruhusu wewe upate hayo mali ni sheria ambayo umeitunga kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi nakwambia hata ukijaribu kuvaa any cloth yenye iko kama skin tight, bado tutaona tu kabisa umepungua. So hivyo ndio kunaenda. That is how Mungu anajuanga kurekebisha watoto wake. Yes. Sasa mimi ningependa kusema namna hii. Huyo mama mwenye tunaambiwa, hizo ni diversionary. Sisi wote hatutaki kusikia kuwa kuna mama alikuwa analeta mafuta. Sisi tulikuwa tunajua mafuta yenye inakuja Kenya inaletwa na government ya Saudi Arabia na government ya Kenya. Kusikia mambo ya Ani Njeri sijui Ani Nduta, no, hizo hataki kusikia. Those are diversions. Sisi tunataka tusikie cartels wakitajwa na baba, then kutoka hapo we push hii mambo ya sahi ni cost of living. Hata sasa hivi mimi nashindwa mbona the likes of Sifuna wanaendelea kusema kuwa Kalonzo sijui 2027 ama nini. Hiyo iko na wakati wake. Sasa hivi kama tunaweza push hii mambo ya cost of living irudi chini, hiyo peke yake itatoa nyoka pangoni hiyo 2027 ama anytime wakati uchaguzi utafanya nini, utaitishwa hapa Kenya. Sasa hivi what we need ni tujue cartels wenye wamekuwa, cause chochote chenye baba ametamka tunajua obvious ni ukweli, kwa sababu mara mingi hizi vitu zenye baba anasemanga uanga asemi kwa sababu lazima aseme no, lazima awe amefanya upekuzi wake ndio asija akakimbishwa katika courts kuwa
can you yani aanze kuambiwa apologize ama substantiate na hizo upuzi zote. So ile ripoti yenye baba atatupatia this week kuhusu watu wenye wamekuwa wakitunyonya, ambao wamefanya the cost of living imeenda juu, basi hiyo tu ndio tunangoja. Mambo ya Wakenya wenzangu, mjue kuwa those are hizo ni vituko tu za William Samoei Ruto, kwa sababu William Samoei Ruto anajua kuwa akipeana propaganda kama hiyo kwa National TV, kwa sababu National TV wanga hata pale kijijini kuna watu ambao maybe kama wewe hauna TV, unaweza kimbia kwa jirani uangalie news, alafu ukipata habari kama hii utasema ai, kumbe makatili, yani the likes of ndio wamekuwa wakifanya bei ya mafuta iwe juu, alafu tuanze kuwa na emotion. No, mambo ya emotions tuliweka parking, kwa sababu sasa hivi sisi tunajua gava ndio inaleta mafuta, sio as simple as that. Alafu the issue of Ruto's Pan-Africanism under scrutiny, enyewe hii Ruto juzi ndio huyu Ruto alipewa through pass, imagine through pass na Putin, akaambiwa join BRICS, join BRICS cause BRICS China wako hapo. China ni mtu Chinese ni watu ambao ambaye the moment anakuja kukufanyia any project utaona matunda yake. Yeye as long as umempatia pesa kulingana na hiyo project bro, unataka iwe, cause wao wanakuanga na viwango mbalimbali. Kama unataka cheap kama unataka kama ni barabara unataka yenye itaharibika within 1 year, we lipa tu do. Lakini kama unataka akundie kitu ambayo barabara ambayo itadumu kitu kama 100 years, mpe pesa mzuri, basi yeye atafanya nini? Atakujengea barabara ambayo inadumu. So hiyo ndio team yenye perhaps ingefanya nini, ingeokoa Afrika ama ingeokoa Kenya. But sasa hivi sisi tuna rely na west the western countries ambao wamekuwa wakitunyanyaza enzi za sisi independence. Angalia kama nchi yetu ya Kenya, imagine 60 years sasa hivi tuna rely upon tunaishi kwa madeni, imagine kwa madeni, na hayo madeni tunaona hata Gachagua hataki kuyaweka bayana because I saw him by the way akisema kuwa the moment ataweka deni letu la taifa, yani zile pesa zenye William Samoei Ruto alienda kukopa chuzi kutoka China ama kutoka wapi, the moment tutaambiwa how much money ambayo ilikusanywa, eti media itafanya nini? Media itachukua hilo jambo isambaze tena, kutoka hapo wale wenye wanapeana hawatapeana tena hiyo loan, which is wrong. Unajua wakati umechukua loan, wewe kama Ruto ama wewe kama Gachagua, si wewe mwenyewe utalipa hiyo loan. Wewe utalipa kidogo, mimi nitalipa kidogo, mwingine atalipa kidogo, alafu kutoka hapo
tumalize. So wakati unaamua kuwa utaki kuexpose kwa Wakenya tujue, mimi hiyo pesa yenye mmepewa itaenda kwa mradi upi? What are the terms terms and conditions za kulipa hilo deni? Mmetuweka kwa giza namna hii. Hiyo ni kitu ambayo inaonyesha bayana kuwa there is something ambayo Gachagua and Ruto wanafanya nini? Wanatuficha sisi kama Wakenya, kama Wakenya, which is wrong, because media, hata media by the way ndio hata iliwasaidia sana wakati unaweka media kwa blackout namna hii, na hao ndio waliwasaidia kueneza mambo ya propaganda kuwa Ruto sijui ni mtu ambaye alikuwa anaonewa, na unashangaa huyu ni mtu ambaye kwa miaka 10 alikuwa deputy wa Uhuru Muigai Kenyatta. By the way, unashangaa sana sasa mnaficha media kwa sababu hamtaki Wakenya wajue how much money, kama China, because China Samoei Ruto alikuwa anaenda kuchukua 1 billion US dollars kwa kusukuma zile miradi zenye zilikuwa zimekwama moso mambo ya SGR. So mimi nilikuja wakati sasa tunawekwa kuagiza namna hii, hiyo inamaanisha kuwa hiyo pesa hata huenda haitakuja ingie kwa zile project ambazo hiyo pesa imekusanywa ama yani imeombwa ikuje kufanya. So Wakenya, how long tutaendelea kulagaiwa na huyu Ruto na Gachagua? This is really sad. Yeah? This is really sad. So mimi ningependa kumaliza kwa kusema namna hii. Ruto siwezi yani sisi kama Wakenya haistahili tusikia akijipiga kifua kuwa yeye ni mtu ambaye ata unify Africa, ndio tusiwe tuna depend the West sana in terms of development na nini. Unajua unity of Africa inahitaji kujitolea. Unity of Africa, because Africa tuko na kila kitu manzi. Hata Kenya yetu hii tuko na mvua, we have minerals, we have human resource. Sasa William Samoei Ruto hata yeye mwenyewe he has failed even unify the country. Sasa mtu mwenye amefail kuleta uwiano in between kwa Wakenya, how come atakimbia kwenda yani atataka unify Africa? Ni jambo ambalo in fact sioni kama ni la ukweli. So hata in fact Kenya we have a very long way to go, but let's continue. Wacha tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa hekima na tuendelee kumwombea baba kwa sababu hii nini this issue ya fuel, unajua hii ndio uti hii ndio ina drive the economy of Kenya. So the moment baba atatuambia kuhusu this
cartels ambao wamekuwa wakitunyanyaza pande ya mafuta, Kenya tutapona. So mimi hilo tu ndio ombi langu kwenyu ambao mnanisikiza, kuwa let's pray for baba in between leo Tuesday mpaka before end of this week, atupe majina ya the real cartels. Lakini side shows zingine zenye mnasikia, please wachana nazo. Let's put our eyes on the ball, na the ball ni baba kutuambia who are the fuel cartels in recent times in Kenya. Thank you so much. Back to you, Mr. Bernard. Nimeona Mr. Njiro anakuja na majina mazito. Basi Mr. Bernard, uchukue usukani baba. Thank you, Harun. We appreciate that, and we are also waiting for that information. We original. I can see original in your name. So is it ambassador original or ambu original? Utatueleza, lakini kwa sasa hivi nashukuru umefika na ukombozi. Mimi nang'atuka. Naomba tu tafadhali kipindi kikae within 5 hours. Mkitaka kuendeleza mwanze feed ingine, na kwanza feed una copy tu hii. Sikiliza wazaa, you copy this ya juu hii, okay, unaongeza number 2 huku mbele, unaanza feed ingine, so isikusumbue na create a new narrative in terms of that, unless you want to start a new topic altogether for a different lot of people to weigh on the same. I'm glad everybody is participating into the show. Please, let's keep on working out as I give you the verdict of our poll question. Has Ruto been hiding behind Pan-Africanism to win the world support? Sound Candid Talk Live has cast 22 votes so far. And of the 22 votes, 91% say yes, he's been hiding behind Pan-Africanism to win world support, and 9% say no. Then on the other feed where we're having on Sound Candid Talk, 120, hey, wow, huku ndio wapiga kura wako wengi kwa fujo. Okay, hapa mambo ni hivi. 173 people have cast their vote. Has Ruto been hiding behind the Pan-Africanism to win world support? 95% say yes, and 5% say no. Of the 173 people who cast their vote, only 97 have liked the video. Please, let's be on the forefront to like the video before we cast our vote, so that there is a verification program of knowing actually really people did cast their vote and really people expressed their opinion, and they are not robots and they are not fictitious like those of the UDA bloggers who have hundreds and hundreds of accounts under 1%. We really believe here in being authentic, and we want really people to vote, so that whatever that is being voiced out there, it is really the will of those who have expressed themselves on the topic of the day. I really want to appreciate kila mmoja wenu kwa kuwa mwaminifu na kuendelea kufuata Sound Candid Talk. Tunakuomba tafadhali, kama uja subscribe kwa Sound Candid Talk Live, fanya hima subscribe. Ni muhimu kusubscribe. Kama wewe sio member wa Sound Candid Talk, tafadhali jitahidi pia ukakue member. Hiyo inachangia na kusaidia jinsi tunavyokuwa kama channel na tunavyoendelea na kupewa ranking na YouTube. So wakati una like video, wakati una comment, na wakati una subscribe ama una join as a member, there is how we get, that is what influences our ranking on YouTube. Those of you who have searched for us on YouTube, you get us very fast. That means we are among the top channels on YouTube. So please
For us to keep that high ranking, we need to have you to be fully active as far as our broadcast is concerned. And more than that, we want you to help us recruit more people to join into the discourse, especially those who love Kenya and love what is right for Kenya. Please be the one to reach out to your sister, to your brother, to your mother, to your auntie, to your uncle, everyone that likes this kind of conversation. Reach out to them and give them the information so that they can also subscribe, join as members, and that helps us to grow. And then, of course, reach more people, and whatever we're sharing here becomes useful because more people are getting it and learning what is right and applying themselves to the same. We are here to fight until we win. So it is not over until we win. So let's keep at it. Don't relent. Don't quit. Don't give in. And Jiru, I don't know where you've gone to. I want you to take charge even as we continue with the conversation. I salute each one of you. Please, let's meet again in the next show. Like I told you, we are involved into the funeral program of our departed hero of faith, the late Apostle Dr. Joe Kayo. And that limits our availability in terms of being here full time. But that will soon be done with by the end of Wednesday. So thank you so much. I know some of you know who Dr. Kayo is. If you don't know Dr. Kayo, you don't know church and you don't know what Pentecostalism is. But we really appreciate that God gave him to us. He has helped us a great deal. He has made preachers out of us, helped us to be sound preachers, not the crooks that we are being exposed to. Thank you. And then, of course, we've been running series of his preaching here, tribute to Dr. Kayo. So if you have not met him, if you didn't have an opportunity to meet him in real life, at least you have met him into video form or a conversation. And we'll keep doing that because he was a rich resource of what is valid as far as church running is concerned, and of course, gospel preaching. He was part and parcel of the what is known as the 70s revival at Kariako. And you hear stories. I've been covering his wherever, capturing the tributes from different people. And we have people who were there in the 70s when people used to rally at Kariako and experience the miraculous, the Pentecostal movement and all that. And it's a rich history there that we have a great deal to draw from. So asanteni sana, naomba tafadhali tuwe mstari wa mbele, tuhakikishe kwamba tunaendeleza program vizuri na usidrop out kwa sababu nimetoka ama tunataka hiyo namba irudi kule ilikuwa. Okay, don't drop of viewers. It is important to sustain it. Thank you. Yes, Harun? Yeah, ningependa kusema kuwa Mungu alinisaidia leo, nili successfully join ODM. Nilikutumia kwa WhatsApp group yako hiyo success. Mungu ni mzuri. Sasa I'm an ODM member from today. Thank you. Amina. And then you should share how you signed up so that those who wish to join ODM, the biggest, largest, most vibrant, structured, great political party, ODM. Juggernaut. You see, more vocabularies are coming. So Harun, will you press star and what guide people on how to register? Those who wish to register, they can register. In the meantime, Mr. Njiru, you're in charge. I think you can share your views and then bring in Mama. Mimi, tuonane wakati mwingine. See you later. Okay, ni sawa. Mimi sitachangia saa hii. Nitapea tu mama nafasi aongee. I'm happy to be here. So I think Mama, you can just share your views. Oh, Amanda. Okay.
Mr. Aaron, nimesikia ni kama umeulizwa vile ulikuwa how you became a member wa ODM. Maybe you can say that. And please guys join in. Mr. Aaron, can you share that? Yeah, by the way, what I did there, nilienda kwa Google, alafu watu una type www.odmmembership.com, then kutoka hapo utapress, alafu kuna maswali itakuuliza your surname, telephone number, ward. Utaangalia tu hizo mabox, kuna tu box hapo, then kutoka hapo utajaza. Sio mingi sana, mtu unaweza ogopa eti maybe watakuuliza maswali mingi. No, ni kitu ambayo iko straightforward. Then kutoka hapo utatik kuwa utafuata sheria za chama na nini, then kutoka hapo itaenda through, itakuletea you are successful, you have successfully joined the Orange Democratic movement. So kila kitu itakuwa safi. It is very simple yani. But enda Google, alafu Google www.odm membership, then kutoka hapo itakuletea kila kitu, alafu kila kitu itakuwa swafi. Utakuwa follower, sio supporter, follower wa baba. Nani mwanaume kama huyo? So mama, huu ndio ulikuwa wakati wako. Unaweza peana uhusia wako tukiwa bado kwa studio. Mimi niko area. Thank you so much. Asante sana. Hi, Njiro, although you have called yourself Aubrey. Anyway, that name is a little bit Wacha nikusaidie. small. Aboriginal. Kenyan Aboriginal. Yeah. Unajua kuna Aboriginals everywhere. So I'm the Kenyan Aboriginal. Who have to reclaim their country. Welcome Kenyan Aboriginal. Haron, nasema habari yako na nashukuru kwa yote. Umechangia mengi. Hiyo ni kuhusu nchi yetu. Mimi ni maswali mawili niko nayo. Kidogo tu niseme Ruto ameambilia watoto wetu kazi. Amewaambilia kazi Kenya, amewaambilia kazi abroad. Kenyans, do you trust this guy with all what he talks about employment? Hizo kazi za abroad ni kazi nzuri ama ni kazi za kuumiza wananchi wa Kenya? Kama Kenya haijapatikana kazi nje, kwa nini anaweza kupata kazi? These are things that hawa watu ambao wanakuja hapa kwa hii forum wanaanza kuchangia mambo ya kusema Ruto amefanya ama atafanya ama ni mzuri. Let me tell you guys, mtu ambaye ako tayari kutendea watu wake mema hachukuagi muda mrefu hivyo. And in fact, if he takes that long, we can always see alianza wapi, amefanya, yani ni kama the way you want to build a house and you want to start a foundation. It always shows how that building, how big the building will be. The structure itself gives you an idea what is going to happen, what is coming. But Ruto has no structure of anything good
Kenyans would sit down and relax and wait. For all this time around, nataka mtu mmoja tu ajitokeze, atuambie foundation ya huyu mtu ambayo itatuletea maendeleo ama mambo ya kuona kuna mwangaza kwa nchi yetu. Atuambie tu, tusikie, ndio tunyamaze. But there is nothing at all that has ever shown any light that this country is getting out of where the problems we have, they are. The country is doomed. Na hakuna mambo ingine. Watu wasidanganywe. Watu wasije kutudanganya. Wewe ukisikia uko na haja na Ruto, enda ukae huko. In fact, don't even come to this forum to challenge us. Wacha sisi tuwe wajinga, wacha sisi tukule mdomo mpaka dakika ya mwisho. You that you feel Ruto is doing the right thing, go stand where he is talking and where he is doing his, doing his wasting of time things. Ruto has wasted time doing waste. Nothing more. All what he knows is just to stand there, start, making statements that does not make any sense. There's somebody on the forum who talked about when he talked in South Africa about African Pan-Africanist. That is just like a novel I can read in front of people. Nisome vizuri, watu wapige makofi kwa sababu nimesoma vizuri. That is all. It's not in his mind. It's not even something ringing a bell in his mind. Nothing. Hiyo ni kitu tu mpitio. Na vile aliona watu wamesimama wame-applause his reading, it's reading. It's not about his acts. It's not what he's going to do. Ruto is just somebody who want to stand in front of you. Apayuke, apayuke, apayuke. Kwa sababu mimi nitasema ni kupayuka. Because all those things that he talk are good, but they are never effective. So what do we call them? That is rubbish. It's nothing to us. And we are not going to sit back and listen to him. It is enough is enough. Wache hiyo mdomo mzuri anawadanganya nao ati kazi uko abroad. Ni factory amefungua huko ama is it things that we don't know? We have seen our people go outside the country, especially let's say Dubai, Saudi Arabia. And our people are coming back in casket. Mimi nitauliza hivi. Is that what you are waiting? And how many has he done? Ni watu wangapi amepeleka kazi kutoka siku ile ameimba hiyo wimbo? Ni wangapi? That is why I'm saying a good house, you can see the foundation, how it is structured. That's all. Huu ni muda mrefu sana wa kujua kama hiyo nyumba itasimama. But there is nothing. Somebody made a comment there that he is just busy getting money to build his hotel, a big luxurious hotel in Mombasa, which I heard some times back. He had taken all his people from his clan. They are the one building that hotel. Nobody else knows how to hold a wheelbarrow, which he was dishing out to people. Nobody else knows how to hold a stone. It's only his countrymen, his clan. Those are the only people who can build a luxurious hotel. Mombasa, there are so many people there who can get that job, but he decided to do otherwise. Na hivyo ndivyo amefanya Kenya yote. Hizo kazi mnaambiliwa nje, mbona msipewe Kenya? Mbona iwe ni one tribe inapewa kazi, lakini tribe zile zingine hawapati kazi. But nyinyi hawa tribe wengine muwe mnaambiliwa kazi za nje. Do you trust this guy on those things?
I believe no. As much as you have seen the pain inflicted in you, you don't trust him. Kwa hivyo hakuna mambo ingine tunaweza ongea isipokuwa kusema enough is enough and let's have a country back. Asanteni sana. Thank you, Guru. Giro. Ni sawa, ni kweli. Mimi kuna swali najiuliza. Maybe Kenyan maandamano, I can ask you. Can you tell me, sababu umesema, unajua hakuna vile tunaweza kuwa unasaidia watu na unaumiza watu. Huu ni mwaka mmoja na miezi 4. 1 year 4 months. Hebu tujaribu kudiscuss, tujiulize huyu mtu hadi hapo nini kingine tunataka afanyie nchi yetu. Sasa nimesikia umekuja na story ya luxury hotel. I don't think even kujenga luxury hotel ni kitu inafata iumize wafuasi wa hiyo nchi, sababu Dubai people are busy building luxurious hotels and they are doing good. Wanazitengeneza like tourist attraction, wanatengeneza mahoteli mzuri, but the question is, hiyo pesa inatoka wapi? Is it the taxpayers' money? Those are the big questions we should ask ourselves. Most as a leader, you should be geared towards solving people's problem. Unasikia watu wakisema wako na njaa, hakuna kitu ina work, you are overregulating them, you are bringing business down because of those overregulations, na huwezi sikiliza. Kazi yako ni ukienda kila pahali. Sasa hata nasikia hata ma-CSs wako ni kukufuata, ati kila kitu ni mambo, ati mtu akipeana example ni mambo ni matatu. Until hata hiyo kitu ina bore, by the way. We should not be using that word, ati mambo ni matatu. Sasa nimesikia huyo Tuya anaanzia kuambia Wakamba ati mambo ni matatu, sijui mambo ni kiweo. Vitu hata haziingiani, vitu ingiani. Sasa ati mambo ni matatu, either ati maji, kiweo ama sijui. Really? Nasikiliza tu. We have degraded as a country in terms of leadership. Sasa nimesikia Eric Omodi, I don't know how serious he is, anasema ataanzisha maandamano Tuesday. Sijui kama ni Tuesday ya kesho ama ni hiyo Tuesday ingine. Let's see how it goes. I hope he can be able to galvanize the country, because things cannot be this way. I think we are too much relaxed. Yes, tunaongea, tunasema hii kitu inatendeka, lakini we are too much relaxed, frankly speaking, because I don't think there is a country which can receive a quarter of what we are receiving na waendelee kusikiliza huyo mtu. Hakuna kitu ina function hata moja. I speak with people in anguish. Nile sasa kuna pastor nimesikia, sijui hata nilikuwa nataka kuuliza bana atuchezee hiyo video. I think some people are deluded beyond repair. Nasikia kuna pastor anajiita Mwaura, na naribu jina mzuri, sijui kama tu withdraw hiyo jina. Wow. Nasikia kuna pastor anaitwa Mwaura, alikuwa kwa event ya Ruto, I don't know, 1 week ago or so, at he was saying, alipeana, I don't know, yani siku hizi hata preachers mnajaribu kuzifiti, yani zifiti uongo wa Ruto. Ati kama ati president alidanganya, ati hata Mungu alidanganyana. Nimesikiliza, there is a clip was circulating, ati anaitwa Mwaura, ati Mungu alidanganyana, hata Yesu alidanganyana. Ati Mungu alidanganya sababu ati aliambia Wanaisraeli anawatuma kwa the land of milk and honey, na wakuikuta. I'm just trying to paraphrase because it's total bullshit. Then anaambia watu
Hii maneno ya president tungoje, ati mungoje. Sasa naye Ruto anakuja anachukulia, anasema sijawahi kutana na masomo muhimu kama ile nimefunzwa leo. Kumbe learning is a continuous process. I'm just going to paraphrase because I've never seen adult fools. And I think the clergy should not continue with this delusion. At least, ile delusion ya August itoshe. Delusion ya August itoshe, lakini wasiendelee. It is too much. Wasiendelee. Uwezi defendi. Umeona Kagushia. Maandamano kamili. Sijui kama umesikiliza hiyo story ya Kagushia. Kuna jamaa anaitwa Kagushia. Nasikia anatoka na huko Teto. Kagushia. Not yet. Nasikia ameoshwa sana kwa TV some days back, and like hakuna kitu anasema, like he was amejaribu kudefend hii serikali ya Ruto na imekataana. Yani huwezi sema anything. Hata watu wa huko Central wenyewe walianzia kuona huyu mtu amekosa mkinyo, amekosa pahali ya kutembelea. So now hawa watu wako mahali mbaya, and things are not going to get any better for them, because I think even let me tell you, hakuna kitu mbaya kama kuongoza watu washughulike na wewe. Watu wamewaachilia. You cannot keep on lying to people forever. Watu wamewaachilia. Hata history wanasema tupande miti. Watu wanapanda miti because some of us we do it as a continuous process. Mimi mwenyewe upanda miti all the time. So I did not need Zakayo off kupanda miti. We always, saa zingine hata tukipanda chakula tunapanda miti. So that was an orchestrated method of siphoning public coffers. But I don't understand how Kenyans could not be able to catch that. Our majamaa, it was a crafty method ya kusanya, creating reasons ya kusanya pesa. You don't need a holiday to plant trees. You don't need. It is stupidity. I do not need a holiday to plant one tree. We do not need a holiday to do those 15 billion trees wanasema. We do farming with no holidays. Tunaenda kwa mashamba zetu. I can even go on a Saturday or even on a Friday evening in my home. Nipande muti na niende kwa shughuli zangu. We plan, like, it doesn't make sense for me. The philosophy, the Yamune philosophy, sababu sitaki kuita Nyayo philosophy. This Yamune philosophy, it doesn't work in the modern day society, where you now want to pull people on one thing. What wafanye, even other countries are planting trees, lakini they don't stop their country. How many man hours were lost today? How many man hours were lost today because of that stupidity? Although in Kenya we don't care too much about man hour. Sisi ni watu we want. Ama kwa nini hiyo kitu kama lazima muweke holiday? Kwa nini usishikanishe na Kenyatta Day ama ile tunaitanga mashujaa? Tuseme hii mashujaa ama tunakuja Jamhuri. Inakuja the next holiday ni Jamhuri ama ni gani? Then kuna holiday inakuja ya 12/12. Kwa nini tusishikanishe na hiyo? Tuseme sasa Jamhuri ya hii mwaka tunafanya Jamhuri na tupande miti, so ile pesa tunatumianga kwa hiyo holiday we will use it to do trees. Yani now why can't, because they want to have many holidays. So now they want to do plus one holiday. So out of the holidays we have in Kenya, you create plus one holiday. So it is not about planting trees. It is about creating an avenue to cough money, to take money from the coffers. Maandamano kamili, and that is something which we need to be very clear. And somebody needs to go to court. This was an illegal holiday. I don't know how holidays should be declared, but this stupidity of holidays is now becoming a joke. There should be a mechanism of
making days a holiday, because we cannot continue a third world country with nothing, which is on a downfall. It is still declaring holidays za kupanda miti. Sisi tunafaa kukushikanisha hii mambo. We should be thinking of how to have a stringent mechanism of saving resources, not misusing resources. So it's a joke. It's a joke, and I think Ruto administration should get ashamed of itself for taking us in that trajectory. It is not about climate change and having 15 billion so that we, sababu unasikia tu wanaongea lugha mzuri sana, sijui carbon print, sijui nini. Those things, we can do them as we do other things. We just wasted money. Choppers. Kuna mtu ameitabireti vizuri sana. Kuna jamaa, I think there is a civil service, civil Ogola ametabirate, and these people are just wasting our money. These guys are wasters. They are wasters. Sijaiona uongo ile nimeona hii dunia. I have never seen such uongo. Yani mtu unaenda unandanganya mama mboga, because you know our mama mbogas cannot be able to make a very clear decision. We understand some of them. Wale watu wako chini wamefinywa na shida ni watu ambao tu hata ukiwapea tu kauongo kidogo, they start believing you, like and we have now to also start teaching our people to start synthesizing ile kitu mtu anasema. No wonder we are having so many pickpockets in Kenya. Watu wa karata unakuta every time watu wamekuwa wakiibiwa na hawa watu wa michezo ya town from 1980s up to now, watu wanaibiwa tu, same tricks, because we don't learn. And I think we are also not trying to teach our people that we also have bad people around. I think we are also doing very bad as a society, because tumeruhusu biashara mbaya ziendelee and we do nothing. I remember hata nikiwa mdogo sana in 80s, tunaenda, I'm going for a showground. We used to go for showground. Hao majamaa wa kuibia watu ndio wako mbele huko. Unakutana tu na watoto wanalia wameibiwa pesa yao, na watu wanajifanya sijui tu wako na farasi na nini, hii tukandi ya farasi, and some funny games, and all those games we have allowed them to continue and tricking Kenyans, and people have continued losing their resources. Hata sisi we are not serious, because we cannot be having uncouth methods for people to raise money from others illegally. Even if our system is not creative, we should, hatufai kukua sisi ni watu wa kuibia wengine na matrix. Mara ni wewe mzigo yako imepotea ukua stage, sijui nini, like there are some uncouth character we have refused to solve as a nation. Hata kama people do not have opportunities, kwa nini tusifunze watoto wetu and people who are with us to respect other people's property? Ati uwezi acha kitu hapo kwa nyumba yako nje uipate. You cannot leave a bicycle, you cannot leave your motorcycle hapo nje for 12 hours hata uko umeifunga vizuri na uipate. No, we are not doing. Now we now have a serious guy who is now a thief, who is just like these people, but now he is in the high offices. So those are the things now which we cannot continue tolerating as a nation, and we are deteriorating in so many fronts. Very soon hata serikali zingine sasa wataanzia kutuogopa. Forget about those big countries which want to see us fallen. I don't know of what benefit they want us to see fallen, but I want to tell you, our neighbors will start moving away from us. They cannot be doing business with us because they know we will not be honest people. Huyu kiongozi mnaita kiongozi atawadanganya sana. You will go to Uganda, ndanganyane huko. Already umesikia Marema anasema you cannot locate him. So once huyu jamaa, and let me tell you, and I wanted to comment about Pan-Africanism. I think this Pan-Africanism has been hijacked. We need to change it. I don't know.
How comes hii kitu tunaitanga Pan-Africanism for over 60 years it has not yielded anything? Hakuna kitu hii Pan-Africanism tu. We are always talking of we have to create something else. Kuna kujanga kunatokezea watu kama Ruto wana hijack, they hijack the mission. We have to do something, but this Pan-Africanism, I think even our enemies are in it, including foreigners. There is no in which at Africa wanaweza jisaidia with the current structure hiyo kitu mnaita Pan-Africanism. We are not the people driving this thing. Ni kama vile hata EU yenyewe iwezi tusaidia. I think we have to sit down and come up with something. If that Pan-Africanism was so serious, why was it hijacked by Ruto? Why did Ruto hijack that Pan-Africanism? So even as Marema is speaking, he should also know that he is dealing with something which has been hijacked by people, by other people. He might be saying he is Pan-Africanism, but the organization he is dealing with, they cannot achieve anything. They cannot do anything. That is why Pan-Africanists die and no one can even defend them. Mtu tu anauawa, we cannot even put an embargo to the people who have done it. We cannot do anything. We have to design something. We have to design something. But at Pan-Africanism, we are the current organization tunaita Pan-Africanism is now stale. Yeah, I could be a bit extreme, but it doesn't have the power force to yield anything. In fact, Africa is being crippled by that delusion, thinking, unajua Waafrika sijui tuko na vitu mingi. Africans, you are just crippled on all fronts. We are crippled on all fronts. We cannot do anything. Sababu tunajifanyanga werevu sana ati this is our trajectory, but on all corners tumengojewa. Hakuna pale tunaweza tokezea. On all corners tumengojewa. So nyinyi wa Afrika tu endeleni tu kusema ati vile ni werevu, vile tuko na vitu mingi. Hii ni story tutakuwa tukisema forever. Nimesoma hata magazeti za 1960. Gazeti za 1960, even when China was doing very bad. Gazeti za 1960, Africa is rising. Africa is rising. 1960. Hivyo ndivyo gazeti zilikuwa zinaandika. Mnadanganywa na wale watu ambao wataki hata sasa tu anawadanganya tu, anawaambia Kenya is doing well, Kenya is doing well. Let me tell you, kuna nchi zingine sasa kuzitaja hapa, kuna nchi zingine zikikwambia you are doing well, just go and revisit yourself. There are some institutions and organizations. Ni kama vile kuna mtu saa zingine kuna mtu akikwambia brother you are doing well, start investigating yourself. Maybe huyo mtu amekukula kabisa. So saa zingine this idea of reports at this international institution imetupe, and na Kenyans lazima mutoke kwa hiyo ufala. Sorry, I'm a bit harsh today. Kenya lazima tutoke kwa hiyo ufala ati kuna international organization that it is ranking us very well na mnafikiria mnafanya vizuri. Let me tell you, some of these institutions ambazo zinafanyanga some ranking zinawapea namba mzuri because they are benefiting more than you are benefiting. I want to tell you, sometimes rank yourself. Don't allow to be ranked at unasema ati this is an international organization ati we are recognized by this institution so we are doing good. Na hiyo ni ile kitu imekuwa ikideredude Africa. So Waafrika they are too much on international grading, but Waafrika wenyewe they cannot sit down and they start grading themselves because Africans have no capacity to grade themselves. Lazima nyinyi mugradiwe na watu wengine. Mwafrika lazima amuke bwana. We are jokers bwana. And na wale watu mnataka wa grade, they are the same people ambao wanataka kutumia resources. Unajua saa zingine when you are a bride man, accept you are a bride man. Hata some of these people wanaongoza hizi mavuguvugu, they are not visionary. They are not visionary. So there are things we can do. Look at what Asia has been doing. Asia was able to remove itself from the dragnet of those things. Pole pole. Lazima, first of all, you have to create independence of information, not independence of action. First of all, you need to delink information. Ya kuwa, first of all,
you have reputable institutions which can actually give relevant information and counter information and relevant information which even superior nations cannot outdo. Lazima tufike hiyo level, lakini kama sasa sisi kazi yetu the most popular media houses ni the four American TVs na BBC pale ya UK. Hizo ndizo zile TV mnacheza huko kwenyu. My brother, tuko mbali tuko mbali. You would even rather hata ucheze oga, cheza oga hapo kwa TV yako, lakini as long as unaonanga TV ya mbali huko, TV imevuka ocean, ndio ile kibu umeconnect kwako, you are far. You cannot be speaking of Pan-Africanism. Sisemi ati kuona hizo TV za huko ni mbaya, but only watch them when your brain is mature enough not to be manipulated. Kwanza, exhaust your information center before you start concentrating with other people information. Otherwise, if you concentrate na information ya watu sana, it will come and try to change who you are. That is a problem. So, Pan-Africanism in Africa will never work. I'm sorry, it will never work because we have missed the steps. We are not working from the basics. You cannot work on Pan-Africanism and there is no African structure in that thing. There is much to do than just kuongea tu. There is much to do. I have evaluated that thing. I have evaluated some of the leaders who are Pan-Africanists, and they couldn't do anything. There is too much bottlenecks to solve. We need to reroute. We need to reroute. Otherwise, we are not doing good. This Pan-Africanism. That is why hii kitu tutaongea in the next 50 years, and we will be talking the same story. It will not yield anything. Hii philosophy yetu iwezi zalisha chochote. Iwezi zalisha chochote because we are too blind. We cannot be able. There is too much. We have not done for ourselves to even start talking of Pan-Africanism. Pan-Africanism as an institution is too higher. Before there are some things we need to do before we even start talking of Pan-Africanism. Now you people, you are talking about how to connect Africa. Yet every country is having like 10 problems. 10 problems. 10 problems. So munataka Kenya ishikane na Uganda iende ishikane na Ethiopia, alafu sasa tushikane, and then we now start transferring problems to each other. Unajua kuna vitu zingine they don't make sense. These things can only work if you decide to work on your individual country well. So don't think like that if your country is mismanaging, you want us now to start having one visa. I suspect that historia Ruto vile anataka hiyo visa moja in Africa. You now want to transfer mismanagement to Algeria. You think Algerians wakimuona hivi wakimuonea kwa 18 watakubali vitu kama hiyo? You only bring synergy. You only bring oneness if there is genuineness and things are working properly. But so to me, I would encourage Africans, this agenda of Pan-Africanism stop. How do you connect? How do you start talking of Pan-Africanism where some countries are having very uncouth leaders and people are making their people to suffer? Sasa mnataka Kenya iende ishikane na Rwanda, mupelekee Rwanda shinda zenyu. Unajua kuna vitu zingine, even hata saa zingine when we are talking of East African communities, that tunasema ati Kenya, Tanzania and Uganda and Rwanda na kina Burundi should be one, na kina Congo, ati your block should be one. That block will only be one if all these countries have done their assignment. But we cannot be one while like sasa sahi venye munalia sahi munataka muanzie kushikana na Rwanda muwapelekee machozi. That's a joke. If I'm Rwandese, I would fight it. I would fight hiyo kushikana na hiyo one visa. I will fight it. The situation in Kenya, musambazie wengine. Kweli mnapenda kuona watu wakiwa na mashida. Now 55 million people are crying. You cannot even manage El Nino money. Sasa mnataka mushikane ili sasa muende kuanzia kumanage pesa ya boat pale Mediterranean. Huyu jamaa tu maybe hata anataka kuanzia kuvukisha watu Mediterranean.
anatafuta hiyo, anataka kuingia kwa hizo makatel, maybe hata ameingia kwa hizo makatel, ako na maboti zake za kuvukisha watu Mediterranean. Those are some of the illicit businesses which happen in Africa, and maybe the guy, maybe that is the second front. Guys, anyway, let me not speak much, but Aaron, go ahead. Mimi ningependa kuuliza kwanza swali kuhusu the issue of cost of living. Mbona Ruto anaogopa hii mambo ya cost of living kuwa reduce, yani ama iwe favorable kwa Kenya? Nini haswa? Cause wa Kenya, by the way, tunapeana tax vizuri, sijaona mtu akiwa anakataa kupeana tax cause ni automatic as long as umeenda kununua vitu, yeah, it's automatic. So mbona anakataa kurudisha hii cost of living down? Bwana Haron, vile huyu jamaa anafanya he is doing a wealth redistribution. Kama una a bit he is doing wealth redistribution. You know, the easiest way to have to sustain power, first of all, the easiest way to sustain power is to impoverish people. That is the easiest way. The hardest way to sustain power is to empower people. You need to differentiate these two things. If you empower people, it means you need to work and do serious things. But if that is not your mission and you still need power, just impoverish people. You'll be assured of power. Create many destitutes. Create few billionaires. So what Ruto is trying to do, he wants to reduce the number of billionaires in Kenya, the number of millionaires in Kenya, because you will be having a lesser group to deal with. Remember, you don't need poor people for political decision in his imagination, but largely in the world. Remember that rich people control the poor people. So if Kenya has 10,000 millionaires and billionaires combined, you reduce that number to 2,000. So if you reduce that number to like 2,000 through impoverishing the rest, wengine wapoteza mabiashara nini, pesa yao ipotee, like the things which are happening, you reduce billionaires and billionaires. It is methodological. Once you reduce that thing, by default, you are creating many destitutes. Once you have destitutes, these destitutes, they are subject to your rhetoric. And then you increase your rhetoric, sasa na stories zako za jamba. Destitutes will always listen to stories za jamba for your information. Any person ambaye his life is not doing well might think as if Ruto, kuna kitu Ruto anasema. Because saa zingine watu kama wana kitu, saa zingine they don't have choice. Huyu mtu anakuja na tupesa kidogo anapea, and then once he creates destitutes na ametuibia, zile safari zake za kupeana pesa zitaanza. So kazi yake itakuwa tu ni kupeana pesa, hizi tu za cash tu, hizi pesa za noya. Anaenda pahali mtu ya bodaboda unasikia amempea 100,000 na inaoneshana kwa TV, like those stances. So we are in a concept of a human being creating destitutes in millions, but Kenyans cannot see the amount of poor people who are being manufactured by Ruto. He needs them. See, he needs them because he knows he will not work. So Ruto needs desperation to continue being in power. And that desperation is what is making him not deal with cost of living, because cost of living is increasing that desperation to the extent that unasikia hata watu wakisema hii siasa hatutaki tena. Yani, there is desperation whereby now even people are giving up on politics, and that is the desperation he wants. So whatever is happening in Kenya is playing very well on Ruto card. That is what he was prepared for. Ruto was prepared to make Kenya a hell for his advantage. I'm sorry.
Aaron, nimekujibu. I don't want to talk about that. Sawa, asante kwa kupeana jibu mzuri kuwa if at all you want to rule people, yani wewe wameki wawe maskini hoe hai. Oh my god. So hiyo ndio, by the way, hiyo ndio rule ya William Samoei Ruto, ndio maana and you reduce not 1 minute, Aaron, 1 minute, and you reduce the number of rich people. Unajua rich people are the ones who you use to control power. You don't need your group uhitaji kubwa sana. Again, because your group ikikuwa kubwa sana, like if ukifuata like siasa ya Russia, saa zingine your group inakuanga kubwa sana, inaanzia kusumbua dictator. You need to know that when the group of rich people is too big, inasumbuanga the people who are having power. So that group need to be controlled. So lazima, once you get power, you have to make sure some of them lose money very quickly, so that and you'll be left with only the ones who you can control. So there is a lot of reorganization in Kenya. Kuna majamaa watapoteza pesa one touch. Yeah, na agree na wewe, yani unajua those rich people ambao inastahili kureduce Putin anawaita the oligarchs, by the way, hata nimeona pale Russia Putin amejaribu, wengi wanakufa katika njia tatanishi na election next year, mpaka hata sisi tunashangaa mbona huyu oligarch billionaire, yani eti mtu alijiangusha kutoka na si mmoja, wamejiangusha wengi sana kupitia kwa Windows So by the way, ndio maana William Samoei Ruto hakika hataki even kusupport our ni medium class people, because unajua hao ndio watakuja kuinuka kutoka hapo, wapande juu wakuwe ma oligarch, na the moment watakuwa wengi huenda watamletea shida. By the way, ndio unaona amestaff au mabilionea kwa njia kama hiyo. Alafu nimeona Madam Suluhu, kuna huyu Madam Suluhu ni kama huyu mama alikuwa anagonga Ruto, ama hiyo speech yake alikuwa ilikuwa towards finance minister, kuwa haistahili to tax our business ladies and businessmen, kwa sababu the moment tutawatax sana, watafanya nini? Watafunga biashara zao na wengi wanaweza toroka. Yani hiyo ni kama alikuwa anazungumzia Kenya kwa njia ya kisadifu, ama I don't know, by the way, huyo mama, na hiyo ndio kitu ambayo imetendeka Kenya, by the way. Naweza jibu hapo. Unajua, let me tell you, uhitaji kugonga Ruto. Unajua kuna watu hii nitawachekesha kidogo. Bwana Haron, umewahi sikia kuna majamaa hufanya makosa sana. Yaani tuseme wewe umeenda kwa kanisa, alafu wewe ukienda kwa kanisa wewe unalala na bibi za watu, wewe ni mwizi, wewe ni mchawi, yani wewe unafanya zile vitu mbaya sana, alafu pastor asimame pale mbele anahubiri, si utaanzia kusema huyu pastor ananiongelea? Bwana Haron, kabisa. Si utaanzia kusema huyu pastor ametumwa nini, huyu mtu ananiongelea mbona anasema hizo vitu nikiwa hapa leo, and maybe hata huyu jamaa so that is what happens if your ways are not good. When people speak, they will always be speaking about you. So hata Ruto mwenyewe barabara zake si mzuri. I want to tell you, if any person stands up, utasikia tu huyo ni Ruto anatajwa, because things are not working. Hakuna kitu inafanya kwa nchi yetu.
and he is off track. There's no any single president kwa nchi yetu amewahi fanya zile huyu jamaa anafanya. Amekuwa akisema that he is following the Kibaki philosophy. Wewe Kibaki philosophy ilianzia kuzalisha Kibaki within 3 months tulikuwa tumeanzia kuona matunda within 3 months of being in power. Yeah, by the way, unajua Kibaki alimobilize mambo ya capital mbaya sana na mwanzo aliavoidingi madeni sana, but angalia Ngomongo, angalia vitu anafanya. Si ndio najaribu kukuambia sasa. Kibaki mwenyewe you can trace. Unajua nilikuwa na akili kidogo, so and I can tell you trajectory ya Kibaki, we saw it. Na Kibaki, what Kibaki did, hata kama kuna watu wanasema trajectory ya maisha kupanda ilianzia na Kibaki, there was that element, but again what Kibaki also did, Kibaki also made sure that operating capital was very high in the country. You know, for you to grow the economy, you need the operating capital. That one is the higher levels of economics. You know, if you don't have capital in the country, businesses. So what happens is that if you have good operating capital, businesses push for that capital. And if you have good operating capital, unasikianga kila saa mabiashara zina grow. Because like, for example, I can tell you some of the businesses which grew during Kibaki. There is Safaricom. Safaricom started from zero. Safaricom is a Kibaki company. It grew, and we saw how it grew with Michael Joseph during Kibaki tenure. Then Equity. Go and look at the book numbers of how Equity grew. And as these companies were growing, they were also absorbing Kenyans in millions. Usifikiria as Safaricom was changing from 10 employees to 100 employees to 1,000 employees, Kenyans are not reaping those benefits, both in direct and indirect benefits. And include, na ujue sasa, when you have very many employed people, ujue sasa pia tunakuanga na indirect beneficiaries. Mtu ya kukata nyasi kwako, mtu wa kukuchungia watoto, because you have a job. Those are some other jobs which we create indirectly. So you need to know that when you start killing jobs, like for example, if you kill one managerial job, you need to know that umeua jobs kama 4, because huyo mtu anaweza kuwa ako na shamba boy kwake kwa shamba, niko na mtu wa kuangalia mtoto, and maybe there are some people naitianga kibarua. But if my employment is risked, or the income I'm getting is not good enough, all those jobs are risked. So saa zingine we actually threaten lower cadre jobs which are very important, thinking that in wale watu wakubwa tunamaliza jobs zao. So those are some of the things Bwana Aaron, we should also be serious about. So ningependa kuadd, by the way, Kibaki, hata nilipokuwa nafuatilia mambo ya speech yake, unajua hiyo wakati ndio nilikuwa miaka yangu ilikuwa imesonga kidogo, so speech yake by the way ilikuwa Kibaki alisingle out ile speech yake ya kwanza, alisingle out mambo ya unemployment. Akasema kuwa unemployment nikiingia tu namna hii nita deal nayo. Na ndio na by the way ndio tuliona hata hizi mambo ya mapikipiki baadaye zikikuja kuwa introduced, na hizo zilifanya ku create so many jobs to our youth. Alafu na mambo ya enrollment in terms of ilikuwa mambo ya kuenroll school enrollment. Watu hii baada ya kuleta free education, tuliona manze watoto wakitolewa
wakitolewa manyumbani na kusukumwa shuleni mpaka maclasses ikawa ni shida. In fact, yani ilikuwa ni tsunami ya watoto kupelekwa shule. Lakini angalia PhD holder next year ni watoto wangapi ambao wata drop shule? Yani imagine this man. Yani kweli patia mtu nafasi ndio uone his real character. By the way, Mungu mwenyewe anajua ni sababu gani huyu jamaa akapenya hapo katikati. Sasa tushamjua manze. Unajua kama baba ndio saizi angekuwa ameshikilia kwa kiti, tuone tabu kama hizi tukiwa tunazipitia. Wakenya tungekuwa tunalia, William Samoei Ruto tungempatia kura. Lakini angalia huyu amejiforce. Angalia vitu zenye angalia vile anaangaisha Wakenya, which means huyu jamaa pande ya economy hakuna kitu ambacho jamaa alikuwa ananyita, ilikuwa tu ni kiburi tu. Huyu alikuwa anashikilia Mr. Njiru, huyu alikuwa anashikilia tu mabega ya wengine, ndio maybe watu wengi wakasema huyu jamaa ni mzuri, hata akipata uongozi. Sasa hii ndio huyu taxes zote yeye ndiye yani pesa zote yeye ndiye anatia signature, but angalia vile anaangaisha Wakenya, which means hata wakati alikuwa Minister of Agriculture kuna watu ambao walikuwa wanampiga check. Sasa yeye alikuwa anaonekana, yani tulikuwa tunaona eti yeye ndiye anafanya kazi, kumbe hakuna kitu alikuwa anajua, alikuwa anadandia tu. Cause sasa hivi yeye ndiye anashikilia usukani ya nchi. Mbona hakutafuta mbona William Samoei Ruto hakutafuta ma think tanks kama wale wenye maybe walikuwa nyuma yake, wenye walikuwa anamfanya ana prosper kwa zile ministries zenye alikuwa anaendesha enzi ya Kibaki? Mbona hakuwatafuta akaendea watu wenye akili zao ziko chini in terms of kurevive economy yenye alikuwa anasema kuwa ilikuwa imekufa, alikuwa anatudanganya. Cause mtu kama Kibaki hatutamsahau huyo mzee. Wacha Mungu aendelee kuweka roho yake mahali patulivu, regardless yale yenye alikuja kufanya mwisho, but lakini historia wakati itakapoandikwa, jina lake litakuwa pale kuwa hakika yeye wakati alichukua uongozi in 2002 he did Kenyans proud. Yani alitufanya at least tukajihizi kuwa hakika ushuru wetu unatumika kwa njia mzuri, na hapo ni vile yeye alitumia hii mambo ya NESC ambao ni National Economic and Social Council. Hawa jamaa in fact Mesanjiru wali help Kibaki kupropel our economy ambayo kwa miaka 24 ya the late Mzee Moi ambayo ilikuwa imefanya nini, ilikuwa imelala kabisa,
ilikuwa katika ICU. So mimi wacha tu nimalize kwa kusema namna hii, William Samoei Ruto hata hata apewe miaka ngapi, apewe nafasi ya kuongoza wa Kenya, hakuna kitu ambaye anaweza fanya. Kiongozi mzuri utaangalia the foundation, mizizi, yani mwanzo ameanza namna gani, ukianza vibaya umeachwa, ukianza vibaya umeachwa. Kenya sasa hivi tulikuwa katika yani pande ya infrastructure manzi, tulikuwa at least tumeanza kupiga hatua mzuri. Angalia Uhuru Muigai Kenyatta before aondoke, kuna barabara kuna super highway nyingine ilikuwa iundwe kutoka Nairobi kwenda Mombasa, hiyo nayo ingetupropel. Angalia expressway sasa hivi. Marafiki zetu kutoka Uganda, kutoka TZ, wakati wanakuja at least wanaona kuwa Kenya kuna vile tulikuwa tumepiga hatua, lakini sasa hivi vitu zimesimama bana. Jamaa pesa zote anakusanya anaweka kwa mfuko. It is wrong, it is really wrong man. So Mr. Njiru, mimi nasema kuwa Ruto ndio unaona kuwa katika ulimwengu vitu za bwerere uwanga asisaidii kabisa. So kama Wakenya tunafikiria kuwa huyu Ruto maybe mtu tunaweza mpatia another minute ya kuwa uongozini, eti kuna kitu atafanya, yani dakika moja tu. Saa hii ni 258, eti utampatia dakika moja mbele, that is 259, aokoa inchi? Hawezi kabisa, kwa sababu wakati unaamua kuficha pesa za Wakenya, alafu unaendea maloans, still hautaki kuexpose hizo loans tujue zitaenda kwa project gani, alafu unangoja wakati itakapofika 2026 eti ndio unaanza kuunleash mambo ya project. Sasa ni watu wangapi watakuwa wameaga dunia kitambo ifike hiyo wakati? Damu yao, who will be answerable wakati wa hukumu, when God will come to judge his people, either walikuwa wanatenda mabaya ama mazuri. Sasa hivi watu wanaaga because of stress, people are dying, watoto ndio hawa, hatujui next year vile kutakuwa. It is wrong, eti unaficha pesa, unataka kusiunleash towards the end of your reign, ndio uanze sasa kupeana mapropaganda kupitia kwa media kuwa so far kuna project tumeanzisha hii na hii na hii. No, it is wrong. So Mr. Njiru, ningependa nirudishe nafasi kwako, cause niko na muda kidogo before niondoke. Mr. Njiru, kwako. Okay, ni sawa, nimekusikia. So ni just like tumesema, na sijui watu wako wapi leo. Watu kama mtaki kipindi, si mtuambie tufunge. So kuna huyu jamaa anaitwa Rono anasema talks for the sake, ati anasema ati a new president. Hakuna rais anakujanga alafu anapea watu mashida hivyo. So huyu hako na shida. So I don't think I need to respond to you. So William Rono, I think
wewe tu watu wawezi kuwa ati sisi tu kazi yetu ni kulia. There is a reason why we are here. So I think Ron, I don't want to respond to you because I think you are naive. So sitaki kufuata hii. So maybe ile kitu naweza uliza, maybe Bwana Harun, I can ask hebu nijue hiyo maneno ya Eric Omondi kesho, can it explode? Nasikia Omondi ako na maandamano kesho, ama ni Tuesday gani? I don't know. Let me hear from you. Kuhusu maandamano ya Eric Omondi imekuja mapema. Eric Omondi angekaa na subira kidogo. Kwanza kabisa Umezimika? Aaron, umezimika? Amezimika, ni sawa. So maybe tunaweza sikia comment zenyu about Eric Omondi kesho. Pia, mimi kuna kitu kingine nilikuwa nikiona. Sasa mimi nilikuwa nikiona sasa wale watu elevu sasa hapa kuna opportunity pia. So kuna watu wanajifanyanga ni opportunity sana. They want to take the mantles from others. Nilikuwa nikievaluate even akina Raila Odinga became very serious politicians in Kenya. They were able to handle the issue of Moi from the, I think, 80s. So if you think that you want to build your political will now, there is a problem now here you can deal with. If you think you want to inherit Baba, solve hii kwanza. I think people are very naive. Watu wanasema sijui nataka Baba niwekelee mkono. There is a problem now. Deal with this one. Handle this one. In fact, wale watu wanasema wanataka kuinherit Baba, you are them. There is a good environment which can actually give you the force to inherit Baba. Help Kenyans. Galvanize Kenyans to want the one philosophy. And you'll be good. So the field is open. So history ya watu wanasema sijui Baba retire. Field is open. Solve this one. Solve this one na you will find yourself like you have solved this. Just solve this one. Ukisolve in hivi. We just have there is an opening. To me, that is what I think now. There is an opening of new kings in Kenya. If mlango ni wazi sasa. Organize people, organize the philosophy, and you become the person. Hata Baba mwenyewe atakubali. But Baba will not just anoint people who have not done anything. So there is a window now. Naweza ita transfer window. Kuna transfer window ya January saa hii. If somebody can be able to look at the Kenyan environment well, actually they can actually build their political wing. Kuna wale wameitumia kidogo. I don't know how their politics is moving on. Watu kama akina Okanga, akina nani. But now, if you now want to, kama unataka sasa kufika hiyo ligi ya principles sasa. Unataka kufika hiyo ligi ya principles. Solve this environment. Bring Kenyans together. You can. So there is now something which can actually make somebody a general. Kubwa hata kuliko ile ilifanya Miguna general.
there is something which can make somebody a general. So guys, I will wait for you. Leo sitaki kuongea sana, so I don't know why the studio is being left open. I'm also busy somewhere, so guys, msipokuja tafunga kituo tu. I'm busy somewhere, please also. But nitawangoja. So maybe I can receive that comment. What do you think? Do people think like the current environment can actually create some new generals if they're able to handle this issue well? What do you think, people? Maybe naweza sikia hiyo kutoka kwenu. Mimi naona hiyo we can build new generals who can actually, hata kama watafika level ya baba, but we can have generals for future. So mimi hiyo ndivyo naona. So think about it. That's what I think. So Kenyan with Raf, you can join the studio. We take the discussion further. Watu ni wengi wanakujanga hapa. Hii masaa ya jioni ni akina nani wanakujanga? Bwana Lala sijamsikia. Huyos Ngudu saa zingine anakujanga anaenda. So there is a lot of people who come here. Okay. Kanish Mbecha amesema hawa majenerali wa siku hizi ni mwitu sana. I agree, but ile kitu najaribu kusema ni if there is a general who can assemble his battalion now and we solve this problem, actually anaweza kuwa sawa sana. That's what I think. I think now there is a window to do something. There is a window to do something. That's what I think. I think there is a window to do something. I don't think now people require, I think maybe Eric Omondi is saying that. And if Eric Omondi can exploit that window well, he can create his political fortunes. It is very simple. Usaidia wa Kenya na wa Kenya nao watakuriwande with the votes also, because you also need to afford for something. So to me, I think there is a window. There is a window to create generals. Sijui watu wamerelax nini. There is a window to create generals. I've just compared with what happened in 1992. The situation was just like that, including even like the time when Wamarwa and Baba were trying to fight here and there or fight for something. What I'm trying to say is that there is an opportunity to build a political career if somebody is serious. There is now an environment. If somebody can be able to look at what is happening in our country now, there is an opportunity. If you are genuine to solve people's problem, Kenyans will reward you one day. We now have an opportunity of building a new general. But that's huyo general atajengwa kwa boardroom. That is what people need to know. Hakuna story ya boardroom ati you be anointed. Sababu watu wanangojea anointing. Hakuna anointing, ni barabara. The next generals will be made in the streets. I know it's a bit uncool kusema hivyo, but generals wa boardroom wameisha bwana, including Kalonzo himself. Actually, Kalonzo can make himself a real general. I wish he can solve this one. I don't think bipartisan will help Kalonzo so much. There is an opportunity. Mimi naiona, I can see an opportunity of somebody building his political fortune in what is happening. Lakini kwanza saidia wa Kenya. If there is a Kenyan who can assemble people into the right front kwa hii, other than Raila Odinga, you can inherit him. And I think even Raila Odinga has been quiet for something. You want somebody who can do it.
So nyinyi akina Kalonzo Musyoka, if you are waiting for boardroom arrangement for inheritance, mutashangaa sana, mutashtukia jamaa amekuja na amepita na hii kitu. There is an opportunity actually, unaweza kuja uanzishe vuguvugu na hiyo vuguvugu uende umemtoa Ruto na wewe uende umekuwa president. The way you can build away from this thing. There is a state of limbo. There is a state of indecisiveness. I don't know if this is the right time, kama vile Aaron amesema. I don't know if this is the right time ya kuguza hiyo tumbo, kukata. There is an environment of making somebody a general now. I am analyzing even what happened in West Africa. The same thing they used to do. You look at the environment. The environment is now good. You will not do a lot. I can tell you what you needed to do in January and what you can do now is a third. You'll use actually less efforts. I don't know if Kenyans feel the same way. I don't know. Maybe I'm just deluded. Ama mimi ni yule mtu anapenda ma revolution sana. Sijui. Kwacha nisikie vile Kanyishi Mbechi anasema, ile Komonda alisema anataka baba asikuje maandamano, achie wa Kenya. Exactly. There is a great opportunity to develop new political might with the current situation facing Kenya. Correct. That's a serious watch. Babu, you know that. I don't know who speaks with these politicians. If you are genuine to solve Kenyans' problem, Kenyans are desperate. I want to tell you, if there is somebody who can rescue Kenyans from this dragnet, Kenyans will reward him today or in the future. But his story munasema ati baba retire, munangojea 2027 for anointing. That is too long. That path might also not work for you. There is an open window here. If you are an ambitious politician, na unanisikia, there is an opportunity which doesn't need anointing. Jitokeze barabara. Bwana. Hata for Raila Odinga to become a general amekunywa tear gas bana. He started taking tear gas in his youth. Guys, so we need a general who can take tear gas na galvanize watu and things to change. Si ati ukunywe tear gas na vitu zisibadilike. So story ndio hiyo. Kutokezea na ukunywe tear gas and things don't change. We will not reward you. It is lazima ukunywe tear gas na vitu zibadilike. Amata that ready to his arrest prior to the very last maandamano. Wow. Yeah. Tunahitaji mtu kama uko na mshale ya kutoboa hii shibo, kutoboa hii tumbo, toboa itoe mavi. Guys, what do you think about the political environment? Do you see a potential? Mimi naona I can see things. Anyway, I don't know, but people might think I'm deluded, but can you comment? Can you tell us, do you think we can create new fortunes on what is happening? Nauliza tu. Mimi naona hivyo, naona we can create a new wave, it is easy now to solve our problems. Nikiulizwa, things are more easier than what we were dealing with in March. Ilikuwa March. Yeah, things are a bit much easier now. March bado tulikuwa tunaambiwa we are destroying businesses. Right now there are not even businesses to destroy. Hizo businesses haziko. Matama kuna biashara zimebaki, you need to come and tell us. Kama kuna biashara zimebaki, you people you can also tell us. I don't think there's any remaining business. Hata biashara ya kuharibu hakuna. So there's an opportunity to build a wave. So if these politicians of ours can understand the moment. Unajua pia kwa Biblia we read about these prophets.
who understood the moments of time. Inaitangwa the moments of time. You know, even sijui alikuwa anaitwa King Ahaz ama ni King Ahab, but there is a king. There is a king. Huyu aliandikiwa mene something, mene tekel. Understanding moments. Understanding moments. Hiyo ni kitu itakusaidia sana. Understanding moments. So Azimio Generals, you have a transfer window to bring reforms kwa urahisi sana. So guys, if we need new generals, if you want to inherit Baba will be inherited in the streets. I've just given an equation. Maybe my equation is wrong, but somebody another, maybe people can come with another format. So to me, I feel Baba will be inherited in the streets. I don't think Baba is ready to be inherited by a weakling. Mtu ambaye. So you have to prove yourself. I want to tell you, akina Wajakoya, mutokeze na mulete watu kwa barabara without Baba, and Baba will believe in you. So there is an opportunity, and I think that is what Baba has now been waiting for. So if you want to inherit Baba, because Baba cannot be inherited by weaklings, majamaa kununuliwa ovyo ovyo, majamaa ambao they cannot galvanize people. Go and create your own crown in the streets, where the Baba will anoint you. There is an opportunity now. Anyway, hiyo tu nimesisitiza because I know there are some generals wanatusikilizanga. Hata wewe Bwana Sifuna, there is an opportunity. If you think you are a general and you can handle national politics, the transfer window is open. Deal with Ruto sahi. Tokezea barabara, leta watu. As long as you bring us in a civilized manner, galvanize even people who supported that guy and they feel aggrieved, na mambo ni hivyo. I feel there is an opportunity, there is a potential to inherit Baba. But Baba will not just wake up in a microphone. Baba will not be going to a conference na aseme huyu ndiye tunataka. Hapana. Kwa hiyo timu yote ya Baba, we need resilience. We need people. We need to see people outside Baba net, what they are, who you are. Like the next people the next person who should inherit Baba, he should be able to marshal foot soldiers. He should be able to stand against a government. Maybe people can tell me, can Kalonzo stand against a government now? Kalonzo anaweza simamisha? Can Kalonzo stand against the government? I want to hear from you people. Bwana anaitwa nani huyu jamaa? Kenyan with love. I want to hear from you. Can you tell me if Kalonzo can be able to stand against the government without Raila? Without telling us that walipanda maaskari kwangu. So Wakayuki, I agree with you, Bwana Njiro. There is an alignment if somebody were to rise. I also saw it once the US ambassador apologized for making controversial statement on election. So Bwana Kenyan with love. Ongea na Kalonzo bwana, mwambie bwana, there is an opportunity to create a general. Watumie hiyo opportunity vizuri bwana. Opportunities don't repeat again. Hii time itatokezea tena. This time will not create again. So if people are waiting for another opportune environment kama hii, hakutakuwa nayo. Saa zingine ni vizuri kupita na opportunity ile wakati iko. When there is a lot of confusion, msingojea kila saa ni anointment, sijui kumwagiliwa mafuta, hapana. You can grab it. Hata Uhuru Kenyatta ameshindanga akituambia hapa, you know, we are also thinking of the next people, the next person who can uproot Ruto if we have to go into a general election. We are also thinking about that.
Nyinyi wote wengine wanasema baba anaweza ondokea kidogo, lakini kama baba anaweza ondokea ni nani? And we need a street general, sababu hii vita sio rahisi. We need a street general. So maybe guys, you can comment to me here. Who do you think can become the next street general in Kenya? Who can become the next street general? Who can at least do some like 50% of what Baba has done in the streets? Okay, Anyago. Okay, Kalonzo hawezi. Huyu amesema Kalonzo ataanzia kuambia watu mapolisi wamewekwa kwa mlango yangu ndio singeweza kutoka. It's not serious. It's not easy to be a general, anyway. Hata mimi nitatingika miguu, si hata kama nasukuma wengine, si ati ni kitu rahisi. Hata mimi nitatingika miguu, si ati ni kitu rahisi. So nani Kenyan with love najua atajikonjolea akiambiwa kuwe street general. Kenyan with love si utajikojolea. Ukiambiwa sasa wewe ndio utakuwa mtu ya kutuongoza maandamano, si utajikojolea? Tukuingize tu, hata tukutoi kwa hiyo dirisha ya gari ya baba hapo juu, hata tukutoi kwa dirisha, tunakuambia tu baba ndiye atakuwa hapo juu kwa dirisha, wewe tu utakaa tu hapo tu kwa kiti. Hiyo gari inaweza enda kilomita 2 ukiwa hapo, si utakuwa umezirai. Kenyan with love, kuja ujitetee. I'm trying to poke you wherever you are. Let me see. Elizabeth anasema kitu. Elizabeth anasema opportunities there, but the problem with Kenyans, hawataki kujituma. Coming out, they are put their eyes in Nyanza. We need to see the youths coming out from all counties. We need more Eric stroke Babu ETZ. Okay. People are saying Babu Owino. I want some. Okay, Babu Otieno. Anaitangwa Babu Owino Otieno. Oh, Owino, sorry. Okay. Okay. Maybe Wakariuki, you need to tell me what do you think Babu Owino has which can make him carry this mantle or galvanize people? Why did you say Babu Owino? I need to hear from you. Why Babu Owino? Like, I need to be advised. Like, where do you think Babu Owino is shining more than others to do this? So na kitu ingine maybe nataka pia kuuliza, maybe Elizabeth Anyango, Elizabeth Anyango, you can comment on this. Tumefika ile pahali, are we at that point whereby you remember the Arab Spring where the young man burnt himself and everything went haywire? Are we at that point? Ama sisi bado? Is the Kenyan desperation yetu imefika a place whereby one angry Kenyan can sacrifice his life and all Kenyans can get out? Are we at that point? Are we at a spark point? Maybe that is the right one. Wakariuki, can you tell me, are we at a spark point? Ama bado. Mataxi ziletwa bado. Sasa nacheka nini? You guys, muniruhusu tu nijibambe hapa sababu mmekataa kukuja. Wakariuki, si sawa, utaelezea. Hebu muniambie, mumefika ile point ama bado mataxation zikam Bwana Mbeche, makodi zikam bado
bado hatujafika ile point. Makodi zikam kweli, mashine ndizo uchekwa. Wazito, makodi zikam hazitoshi, hazijatosha bado. Hata feli tuongeze. Inakaa bado hatujafika ile point. Hatujafika ile point ya kelele. Mbona nyinyi watu mnaweza deal na Salasi lakini hamwezi deal na ubeshte? By the way, nini litendekea Salasi? I need to know bana. Kumbe Salasi anajua kung fu. Haya. Acha nisikie. Acha nisikie huyu anasemaje. Naingia gym here at work. We'll explain later. Babu Owino has the political zeal to mobilize Kenyans to the streets. Ataanza lini? That is my question. Ataanza lini? Can we hear that? Ama bado amjaripa makodi za kutosha. Kodi bado. Okay, I think Babu Owino should be hearing this and asikie vile mnampea hii kazi ngumu, so that he can okay. Let me see what people are saying. Okay, Babu Owino. Okay, kuna yeye amesema tusiangalie. So Babu Owino incidentally is from Nyanza, unfortunately. Mount Kenya region hamuna general. So mumeamua baba lazima haikuwa inherited tu na mtu ya Nyanza tu. Hata Western kuna general. Hiyo kitu tu irudi tu pale imetoka. Okay, nasikia hata amepewa doctorate leo. Benin. Niliona ka clip hivi, sijui kuna doctorate wamempea Benin. So wacha nione huyu Kanyisha anasema. Kanyisha anasema Babu Owino has used his academic prowess to board with Generation Z. Okay. Through his educational tutorials online. Okay. Okay. So you think his education tutorials have impacted the youth and the youths can reason with him? There is a day Babu Owino said his next political move will shock Kenyans. Wewe mbecha, wacha nisitumie wando, wacha hii ati Central wako na Kagushia. Lakini Kagushia manzeke. Hai. Woi. Ni sawa tu. Central sijui mlikosea wapi. Unajua saa zingine pia I think Central waliamua watafute Kagege na watafute kale kako na pembe. Kale Kagege kanakaa kazuri kabisa. Woi, Kagushia ngai wako. Mr. Kagushia, you have destroyed even for your kids. Your grandkids will be seeing your cribs. Wanauliza gai, wewe unaeguka. Bwana Kagushia, your grandkids watakuwa wanaonyeshwa huko, wanasema woi, gai, huyu ndiye guka. Hey. They will be Kikuyus na watakuwa wanasema yamune. Alei. Okay. Bwana Kagushia manze. So inakaa people trust Babu Owino. Anyway, mimi kitu imefanya niheshimu Babu Owino ni ya kwamba at least the way he handled that DJ thing. Hiyo kitu bana imefanya niheshimu huyo jamaa sana bwana. Watu wengine bwana hata wangesema hiyo mwili huyo mtu mumalizie na hiyo mwili tupwe. No. The way Babu Owino has handled that case of that DJ, he had an opportunity to hide that evidence. Huyo jamaa malizwe ili no, huyo jamaa amejaribu bana. The way he has handled that, yes, it was a mistake, but
Lakini bwana Babu Owino bwana amefanya kazi bwana. Wewe. Tristan, I feel very proud. Nasikia hata ametoa bibi huko kwetu. So yeah, I think our girl is having a good man. I enjoy it too. Poleni my Luo sisters. Wow. No. Tutawakujia. Itakuwa exchange. Sasa Babu Owino alichukua wetu, tutatafuta kadhaa pia to replace. At least if Babu Owino becomes a president, kama hivyo ndivyo mnasema, First Lady atatoka pahali najua. Na sio tribalism, nimesema tu atatoka pahali najua. Okay. So Kanyish Becha hata Andy amecheka Kagushia. You people, I wish you know what Kagushia means. Kagushia. Maybe the real Kikuyus wanaweza tuambia Kagushia means. Sijui ama ni kugushia, kuvuta. Hiyo nataka kuvuta backward. I think okay, Kanyisha amesema mlichukua maunga na tutaongeza. Tutaongeza. Maunga is not enough. We need more. We need more. The mountain and the lake lazima zikae zikisalimiana occasionally. Gachira and the other guy have really worked a lot to make sure that the mountain and the lake remain separate. Lakini wale wao watakaa peke yao. Kenya cannot only be on the highlands. Unajua kuna watu they are thinking that Kenya is only in those places where mzungu alikuwa anakondoa wacho. No. Kenya is even in tumepakana huko na kina TZ tuko. We have good land. So okay. Naambia mlichukua maunga Akodhe yuko soko guy. Okay. Manzi Akodhe ni high level. Akodhe anataka mwanaume ako na adrenaline sawa sawa. Adrenaline mzuri. Adrenaline and testosterone. Mnaita testosterone ama nini? Ile hormone ile. Akodhe hataki weakening. Akodhe needs Omosh plus. Wow, Kanyish. Na Kanyish umeamua kupeana warembo. Wakuja. Mwingine tutolee mwingine. Akodhe watu wanaweza ogopa, watu wanaweza fikiri. Akodhe ni high level. Akodhe ni high level. Usitupeleke level ya Kim Kardashian bwana. Bring simpler ones, Kanyish, bring simpler ones. Wengine wetu, we need a little bit simpler ones. Bring the typical Anyangos. Anyway, ni sawa. We wish Akodhe well. Okay. Beche. Umetuamulia leo. Nani anataka nyako? Nilisikiliza nyako. Ni yule nyako alituambia. Okay, wacha niliseme hapa. Anyway, ni sawa. Siku hizi inakaa Luo girls hawataki kutupumzisha. Bwana. Okay, that's okay. Anyway, so there is a lot we can discuss about that. I'm waiting for people, by the way. That's why I'm nasema hizi vitu I'm trying to keep the studio alive. Nyako kwanza ni Kenyan diaspora guy. Mutaweza.
Wakamba anaitwa nani? I think nimesikia anataka bilionea. This Kambalende mnamwitanga aje? Nimesikia anataka bilionea. Mato, are you aware that our girl needs a billionaire? Una habari? Huyu alituibia mwaka, alituambia sijui Mwaboresi ngoma. Mnamwita aje huyu mama? Amesema anataka bilionea. Kwani amfuati mtandao? Our Kamba girl has said she needs a billionaire. I hope Kenyan with love you are becoming a billionaire, sababu utapata. Kama umekuwa ukifuata huyu anataka billionaire tu. Kenyan with love. Are you aware that Siokau anaitwa Siokau? Kenyan with love, are you aware that Siokau anataka billionaire? Ndio qualification number 1. Wow. Kenyan billionaires mko na shida. And billionaires want billionaires. Bwana Mbeche, hiyo ni gani? And billionaires want billionaires. Yawa, kweli hivi tutapumzika mbinguni. Mwenye hana anataka mwenye hana ako nayo. There's no balance in this world. Wewe una kanyamo lakini you are busy tabulating what you want. Wow. Hakuna kutafuta tena philosophy ya tushikane tutafute pamoja, hakuna. Tukutane 100 mabilionea, we meet in that middle ground. Hakuna story ya we start from scratch. Hakuna story ya kuteseka pamoja tena. Hiyo story mumemaliza. Wow. Guys, munanifurahisha. Yani these days there is nothing like the girl of my youth. Yule tulianzia kuteseka naye pamoja. The ones who we started with her from the grace. Hiyo hakuna. Billionaire, billionaire direct. Wow. I think life has become so sweet. Unaweza toka kwa nyumba ya nyazi direct to a billionaire. No jokes. Unainua placard na unasema mimi nataka billionaire na inakuwa hivyo. Wow, Siokai is lucky. I'm waiting to see the billionaire. Wow. Anyway, guys, you can enter the studio. Tunangojea hiyo maandamano ya kesho. Sijui kama watajifunga nyororo kesho. But I hope Eric Omondi mobilizes people more, mobilize watu wengi. Asiende pale na watu wale 15 alienda na wao wa kujifunga nyororo. Saa zingine mkiwa wadogo sana, it leaves you for a room to be intimidated. Uiona ile siku nyingine. Anyway, Eric Omondi amejaribu. Sini alikuwa na ile Kigali sijui ilikuwa na certificate kama ni nini. Ile Kigali ilikuwa inaenda State House. But I think it will be a bad move nani Eric Omondi akienda na wale majamaa 15, wale majamaa wa kutoa shati peke yake. I think that group will not be enough. I think he needs to go with a much bigger crowd. Hiyo story ya kwenda tu anajifungilia nyororo hapo, they can easily be intimidated. Anyway, that group is still necessary, but I feel he needs more than that. He needs more than that. That's what I think. Eric Omondi needs more than hiyo story ya kujifunga nyororo. Maybe anaweza tafuta hata yule jamaa alikuwa huru pa kama wapi. Yule jamaa, no, there was a guy yule alikuwa kwa street, yule alikuwa amejifunga. Na by the way, kuna watu tumelete down sana. Yule jamaa alikuwa amejifungilia kwa kikingi by the way. Unajua, those are people who can bring revolutions, but we just let them down. Huyu jamaa tu alichapwa tu hapo tu. Ni sawa.
Kanyisha anasema Eriko ako sawa. Let's see what we will evaluate him tomorrow. Wacha tuone. I hope he can have an organized group. Hata akiweza kukua na microphone hapo, mnazitanga nini hizi tomero, kamero kanaitwa aje hii kitu ya kuongea kwa nguvu, kamero mnakaita aje kwa kizungu? Mtu anisaidie. Kamero mnakaita aje hii kitu ya kuongea na microphone loud speaker hata akikuwa na round speaker ni mzuri. He needs to create some scenes aende hapo na like a system can coordinate that thing. Nimesikia wanasema wataenda hapo parliament, so najua hapo parliament watakuwa wamengojewa. Unajua na vile mapolisi wetu wanajua kungojea watu, but at least aende na kamera, that is a loud speaker, na I hope Kenyans join him. Some Kenyans join him. Actually, we can see the ritman na wafanyikazi, by the civil servants, you can join him. Wale watu hawana kitu ya kufanya hapo Nairobi, wale wanakaa majobless corner wameketi tu huko, you can join him, you lose nothing. You can join him. Even street kids can join him. Najua saa hii hata ile vitu tunatupanga kwa mapipa imepungua sana. I know those kids are suffering. They are not supposed to be eating from mapipa, but I know saa zingine wanaendanga kwa mapipa, na najua saa hii imepungua sana. Hata najua saa hii mapasta donations zimepungua sana. I know people are suffering, so hata wale mapasta ambao mnaendanga hapo kuhubiri hapo Uhuru Park, mnaweza enda kesho muombe hapo, muende muombe hapo kwa Eriko Mondi hapo, muende you can do a service there, so we can turn parliament buildings into a theater tomorrow. So mimi sijui Eric amejipanga aje, but sawa. Sasa Kabiru ananiambia I look lonely. Sasa nitafanyaje na mumenikataa? Nitawatoroka? Haya. Kabiru kwanza, kumbe ni ring sija kutumia. Nilikuwa nashindwa how comes Kabiru is not joining me. Kabiru, pole, nilikuwa nimepotea. Ni link hauna. So Kabiru, nyinyi ndio mumenifanya lonely, sio? It is not my making. Nilikuja hapa vizuri sana, kumbe nilikuwa niachwe peke yangu. Ni sawa tu, hakuna shida. Tomorrow is another day. Aboriginal, you look lonely guy. Amenihurumia. Mkicheza nitaanzia kuitisha M-Pesa kama Bernard sasa. Mwanzia kunijaza sasa. Okay, Kabiru ni wewe. Thank you for checking at me. Mkanyange link sasa. Mkanyange link muingie. Sio kuniacha hapa peke yangu. It doesn't feel good to be here alone. I can be attacked by the way. Unajua saa zingine unaweza kuwa peke yako hadi ushindwe. Are you the only one in Kenya? Bwana. Hebu muingie nisikue hebu muingie, muache kuniweka uoga. Nasikia uoga by the way nikiwa peke yangu. I feel lonely. Nasikia uoga natingika. Hebu muache hiyo. Kabiru, nasikia uoga, hebu muingie. Sasa nimewapea ringi na mndaki kukanyanga. You people. Sawa tu. Na venye munalia hii kipindi kikosa mtu. Kama ni hivi, msifanye nifanye prediction mbaya. Unajua nikiona hivi ile indication inanionyesha ni kama nyinyi hamjachokeshwa na Zakayo. That is what I'm getting. Bwana Beche, kama hujachokeshwa na Zakayo, ingia kwa studio.
Mbeche, kama Zakaya, if you are tired by Zakayo, ingia kwa studio, na kama haja kuchokesha kana huko. Kabilo pia nitakupea challenge. Kama utaingia studio wewe ni wa Zakayo. Kabilo, kama utaingia studio leo wewe ni wa Zakayo. You will use a lot of messages to clean your name. Ingia studio useme wewe si wa Zakayo. Kabilo. Yes sir, Mbeche amejibu. Mbeche, kama uingie studio leo, nyinyi watu, kwani nyinyi watu ni wa Zakayo? Mbona mnaniogopa? Unajua ama mina wrong station. Unajua saa zingine, hebu niangalie jina. No, ni ile tuliingia. Yeah. Unajua saa zingine unaweza kaa pale ushinde ujiulize, are you in the right location? Haya. Wacha tu nijibambe hapa tu. Kesho mtanitafuta na ndurumeni. Kabilo. Si unajua ndurumeni? Kesho mtanitafuta na ndurumeni. Naweza kaa hapa tu leo. Ina shida. Naweza jienjoy. I will be saying. Nyinyi nakaa Zakaya hajawachokesha. Kwanza. Nyinyi think Zakayo inakaa bado mumempea stool. Nyinyi watu vile mnakaa, Mbeche bwana, msipe Zakayo stool bwana. Nasoma vinginevyo. Leketone sasa. Kariuki anasema Tinjiro, I will see yeah in about 20 to 30 minutes. Wewe tu niweke hapa tu dakika 20 tu. Nitakuwa nikisema nini dakika 20? Nasema tu bwana Kariuki. A cool way of saying that in English, give me more time. Mnataka mtu mmoja kuwa anasema nini hapa? Na nishasema Zakayo must go. What else you people you want me to say? Anyway, nitakungoja tu because okay, I will wait for you. Waenda ukuje. Ngoja nikae hapa. At least nikifika mbinguni munitetee. Kile yangu ikibakia tu kamoja, mseme huyu jamaa tu tafadhali, our dear Christ, mkumbuke tu. Kama mtafanya hivyo naweza kaa hapa. Lakini sio nikae hapa na pia nikifika mbinguni tu mnaniangalia hivi. Na nahitaji msaada wenu kidogo. You people. Mimi nataka kununua unga 100. Kama unatuita watu wa Zakayo. Unatuita watu wa Zakayo, ngoja tutaingia na silaha. Mbona mnaogopa studio kama nyinyi si wa Zakayo? Mbona mnaogopa studio? You people. Maybe mnasikia vibaya sana mnasema muone huyu. Akwapi public participation, I missed to hear you at uliniambia ni 10 plus. Come and defend that. Wow. Ni sawa. Kazi ni chakula bwana, wewe fanya kazi bwana. Kazi inakuja hata mbele ya hii mambo tunafanya hapa. Hivyo ndio Eriko atakuwa anangojea watu street kesho. Mbeche, you are good discourager. You are good discourager. Yani unasema enyewe Kenyans we are jokers. Munaitua maandamano tu munaangalia tu hivi tu. Enyewe no wonder hata baba ame give up na nyinyi. Mujue tukitoka kwa hizi screens sijui mtakuwa mnaenda kufanya therapy wapi. Ni sawa na Itatieno nimesalimika. Munapewa platform na hata mtaki kukuja kujimwaga hapo. You people.
Do you know how it takes to be in a TV station? Umejipata kwa TV station nyingine ama ni hii tu tunataka uingie bure na utaki? Ama sababu tujakuwa mainstream ndio mnaringaringa hapa? Do you know what it takes to go for a program in a TV? Hata huyo Kagushi anaongea matope. Do you know what it takes to reach there? Mbona huku enda ni Kagushi alipelekwa akaongea matope yake hapo? Guys bana, tukiwapea TV ya bure mchangamuke bana. Mwache hii mambo ya kujificha na huko bwana. Hii TV tukifunga, wengine wenyu mtakuwa tu mnasikilizwa na mabibi zenyu tu hapo na watoto. Sijasema kwa vibaya. I have to poke you. I have to poke you guys. Sababu nyinyi mnanifanya niongee vibaya hapa. You people, you should not be making me to speak badly. Ni vibaya sana, ni vibaya mno. I'm a very good person. Nyinyi ndio mmenifanya nikuwe naongea hivi. That is the spirit of Kenya. Hiyo ni spirit gani? Wakenya wako na spirit mbaya ya ku give up mapema. Na nyinyi watu kumbe ni vile mko mmepata mtu. Sisi sio kama Waganda. Sisi sio kama Waganda. Hatuwezi kariwa na Museveni sisi. Sisi sio kama Waganda. I remember there was a leader. Sisi sio kama Waganda. Ai, sisi hatuwezi. Yamne. Ndio hiyo mjitoe kwa minyororo. We are not like Uganda. All the time. We are not like Uganda. Sisi hatuwezi. Okay. Tuwezi kariwa sisi. Shida yenu na Uganda hakuna. Uganda they are 36 years and counting. Muko 1 year, 4 months and counting. Na hatujui tutakaunti mpaka lini. Haya, muendelee tu. We are not like Uganda. Actually, afadhali Uganda kuna matoke. I think for the first time I can say it is better to be like Uganda. Sisi sio kama Waganda, hatuwezi kaliwa. Wana Kariuki Bukuja uniambia muwezi kaliwa. Nyazakaya wamewapeleka kama baiskeli bila brakes. Kesho mjui ni kondi ingine gani mtaongezwa. We are not like Uganda. Us, we are not like Uganda. Tuwezi kaliwa na one zygote. Kenya cannot allow. Hizo vitu kumbe ni viongozi mmekuwa na wazuri. Kenya cannot allow a dictator. Ati Kenya iwezi kuwa na dictator. Hizo story nimesikia for long by the way. Okay. I'm here now. Kenya iwezi kuwa na dictator. Kenya itakuwa inaongozwa na watu streamlined. Kwanza tuko na katiba poa. There is no in which Kenya cannot be ruled by somebody who is organized. Sasa kuko aje wazito? Kuko aje? 1 year, 4 months and counting. Public participation aliniambia nivunje vidole mara 10 na niweke plus. Aliniambia tunaweza ongeza. Aliniambia so kama ni discredit public participation. Public participation aliniambia tutakaa miaka 10 plus na huyu mjamaa. Yamune. Sawa. Nimu niweke hapa tu. Atieno umesema hai na ukapotea. Nimewekea link hapo so unaweza kanyanga hiyo link na uingie. So I don't need to say much. Na kesho sitakuja nishajiomba. So kesho mwingine akuja weko kwa baridi hivi kama mimi. Na mbona naona hapa nafikiria kukanyanga head. Watu ama nikanyange end story isha. Sisi mwende mconcentrate na what you are doing. You know maybe what you are doing is so important than what I'm doing. So we can stop cartoonhood. At least niache kuwasumbua sana. You people, you know, your lives also are important. Nisiwasumbue sana. You people,
you are actively doing serious things. Tuko hapa tunawapigia wandende. Wow. But hatutachoka tu. Si hata Yohana Mbatizani aliwahubiria tu. John the Baptist aliwahubiria na mkakataa. Tutawaambia tu, we will tell you the truth. Zakayo is here to milk you, kuwakondesha kabisa. Si mumeona hiyo ng'ombe nani ameshinda kuonesha hapo? Zakayo amemalizana na mafuta na maziwa, anakuja na silage atoe ndamu. Hiyo ng'ombe bado ijakonda. Atatoa mpaka mifupa. Atatoa the femur na tibia. Hiyo ni kujifanya anajua biology. Kama unajua ile mfupa inaitwa femur na femur. Hiyo ni ile mfupa ya pale mguu. Na tibia. Tibia ni inakuanga imeshikanisha mikono hapa. Pia hiyo Zakayo atatoa. Hiyo ng'ombe mbana ndiye amewaonesha. Itatolewa hata mifupa sasa. Na akiendelea kama anarauka hapo, na akiendelea hata mkia atatoa na ngozi. Si ati Zakayo akona nini, akona haja na mtu anja zao. That is what we say in my language. Dari na dhana mundu atesi arire. Hana huruma na mtu hajajizalia. So my friend, you're in a different jungle, my friend. Save yourself. Jikwamue ama kiomani. Ni kubaya wazito, ni kubaya wazito, ni kubaya. Kumeharibika. Things are bad. Unless I'm deluded. Unajua saa zingine mtu anaweza kuwa na dimension hajui. Or I'm speaking of account which I don't know. Anyway, watu wetu muingie studio. Unajua kuna uwezekano mumeenda mkaingia kwa Zakayo nyote nikabaki peke yangu. Maybe I'm the only Azimio guy who has been left. Unajua watu huruka. Watu hama vyama. Watu hama vyama, unajikuta watu walihama wote wakaenda. Hebu watu mkuja hapa munishangaze, munionyeshe ya kwamba si ati kuhama mumehama. Maybe mumehama mkaniacha peke yangu. Ama mumelipwa. The money has been reported. Anyway, there is a lot to discuss. We can discuss of the opportunities which can be done in the current political dispensation. Do you think another Kenyan can mobilize people and reap the political benefits of mobilizing people? Eric Omondi, Babuino, do you think they can mobilize people minus Baba Energy? Can they do it minus Baba Energy? Let's hear from you, guys, ladies and gentlemen. Kama muingii basi si muandike. Hatutaki sauti yenu lakini muandike. So Mbecha amesema Zakayo tawe. In my language tawe means kama wewe. So I don't know. So sijui kama sasa sijui kama Bwana Mbecha unajaribu kuniambia Zakayo ni kama mimi. Tawe, like you. In my language, tawe means like you. Kweli hizi maruga zitakanganyana. Lakini nasikianga huko kwenyu mnasemanga tawe ni finished. Like something you don't want. It's like garbage. Wow. Guys, come and talk about this Yamune philosophy. We need to talk about this Yamune philosophy. No any guest ananoko mlango. So bwana wa karaoke, imebaki dakika 5. Inulia tawe means no. Okay. Ukaiweka in bold, tawe means no. Hii tawe mlianzia kusema bwana even before August.
Waruya bana mu mmesema hii kitu sana, mfanye jambo. Hii tawe mumeisema sana. Ama ni you need a more stronger one ndio itusaidie. Anyway. Guys, mimi nimechoka. I will just relax. Ningojea karaoke hapa nikiwa nimesimama sasa. I'm tired. Kabila ulinihurumia alafu na ukaenda. Kumbe hii kujipea jina Aboriginal nimejiharibia. Unajifanya indigenous sasa ndio unaachwa peke yake. Sasa watu wanasema wewe Aboriginal, wewe unajifanya indigenous, sasa kai indigenous peke yako. There is power of names kweli. Wewe umesema ndio indigenous. Kaa studio ukiwa indigenous peke yako. Kweli. Sitajipea jina kama hii tena. Guys, nimekaa studio for 40 minutes peke yangu. I don't think this video will be good, only with one person. Hii video itakuwa mzuri. Because I don't think nimesema kitu hata inaweza hold water. At least we need 2 or 3 people to bring diverse ideas. Mnanifanya tu nifanye guesswork hapa. You know, I have never been a comedian. Wala public speaker. Nyinyi ndio mnanifanya nianzie kuongea hizi vitu. Kuongelesha watu wanioni. Keyboard warriors. Kanisa ya juu. Wow. Guys. You need to encourage me. Tafadhali, mtu akikuja studio na anajitolea anasema ni I will hold the studio for you. Bana, ndangekuwa hapa mngebehave hivi kweli? Anyway. Wacha nisijidu. Imebaki 14 minutes hata. Niwafungie kituo. Inakaa the last hour. Hamtaki kukua hapa. Wakariuki na kungoja. If you're not available, unaweza sema tufunge kituo sasa. Naita Tieno, unasema uko hapa. Na kuona kwa keyboard. I need to see you in the knocking the door. Naita Tieno. Guys, knock the door. Please. Wacha niwatumie link tena. Let me send the link again. Okay. Please. Aaron, ingia basi. I cannot do this alone. Sanjiro, pole bana. Unajua hii mambo ya ikao inakuanga na mambo mingi bana. Sorry. I'm back. So, wewe endelea sasa. Inakaa nani Kabiru amefanya job. Kabiru anasema Aboriginal, pole, niko job, ningekujoin. Kai. Unaniambia ati Bernard stays here by himself for an hour. Kai. Wewe. Kipindi ni ya Bernard. So mimi ni makanga. So hata makanga mnataka akae hapa 1 hour. Bwana Aaron. Aaron. Nakupata. Hata makanga akae hapa 1 hour.
ndivyo. Hapana, makanga inastahili akae hata 3 hours eh? Yeah, by the way, hii ni kwa sababu ya vile sisi wa Kenya in fact tunapenda nchi yetu, that is why we take our time tunajisacrifice hii wakati wote, angalau tuone kama tutajaribu kusensitize na kutia ndugu zetu na dada zetu hopes kuwa soon Mungu atasikia vilio vyao na all will be okay. But ile kitu ambacho mimi ningependa tu kusema kuwa once uongozi ukiwa mbaya, by the way, katika any country, mambo huharibika kabisa, hata mimi nimeshangaa bana, naona William Samoei Ruto anachukua yani from nowhere anaamka anasema kuwa tunataka tuweke public holiday, watu wapande miti. Sasa mpaka unashindwa watu wanapanda miti namna gani na wako na njaa hata niliona, sijui kama Aboriginal uliona William Samoei Ruto akitaka kuanguka, hata nikashindwa na yeye ni kama sisi wenye tuko na njaa niliona ana slide anataka kudunda chini, mpaka nikashindwa unajua vitu zingine manzee, unashangaa sana. Hiyo pesa yote na mbona alitengeneza shimo inakaa hivyo? Hii inamaanisha they were not serious. Very true manzee, anakuambia sijui kama uliona hiyo, niliona kwa magazine William Samoei Ruto akisema kuwa kuna 50 billion ambazo zimelala tu hivi, so alikuwa anaambia magovernors wa angalau wakuje wachukue. Yani jamaa hataki kuweka, kama pesa zimelala, governors hawataki kuchukua, national government haitaki kutumia, si angalau ahurumie hawa vijana wenye hawana kazi, cause hakuna namba zao za M-Pesa. Hiyo 50 billion awasukumie tu kuliko maybe kuliko pesa hizo kuzitumia ama kuacha magoigoi wenye already wako na do waziibe, wakule, wamalize. It is wrong. It is wrong manze. Niliona tu anasema kuwa 50 billion ziko hapa, magovernors wameshindwa. Anashangaa mbona magovernors hawataki kuja kuzichukua. Maybe ndio hizi sasa ameamua kuzitoa, maybe anaweza kwa hiyo miche anaweza tumia kitu kama 3 or 5 billion. Hizo zingine zote watasema zilifanya nini, zilitumika kupanda miti. Unajua huwezi enda kucount ni miti ngapi ambazo zilipandwa hiyo jana, ni pesa ngapi zilitumika kutransport hiyo miche, human resource walilipwa pesa ngapi. Kuna vitu vingine huwezi ukakadiria. Sasa wao watasema kuwa as long as sisi ndio tuko uongozini, ni kula tu kama budget mzima mazee haijaleta any effect, kwa hakuna kitu tangible ambacho kinaendelea katika taifa letu la Kenya, ndio tuseme kuwa hakika kuna hopes. There's nothing yani, vitu ziko tu grounded hivi, ni nduru tu tunasikia tu kutoka washinigizo, nduru kutoka huko kwetu nyumbani Kisii, nduru kutoka Mount Kenya ni nduru, Coast, yani kila mahali mpaka hata unashindwa sasa hivi
angalia hii mvua ya El Nino vile inatuanika manze. Unajua imekuwa kama Messenjeri, hii imekuwa kama COVID. COVID ilikuja ikaanika the whole Africa kuwa hata hatujafikia kiwango cha kuunda vaccines. Tulikuwa tu tunangoja tu kama vile maybe watoto wa dush wanangojanga tu mama aenda atafute chakula akuje awekee kwa mdomo. Hivyo ndio tulikuwa tunangojea. West watatuletea vaccines wakati gani? Our health sector, madaktari wetu, watu wa research, wote COVID iliwapiga 10-0 ikawacha kila mtu akiwa ameshikwa na butwa. Sasa angalia El Nino ndio imekuja. Hatuna hata mabwawa. 50 billion ndio hizi zimelala. Just hata si basi tunge kama mabwawa 2 Roland Kimorel ilikuwa ni 63 billion 63 billion, si unaona? Au ni mabwawa 63 billion, ni mabwawa ambayo yangesaidia watu wengi sana kule Baringo ama Rift Valley. So 50 billion hii maybe ndio hii jamaa wanakanyaga. Hebu tuseme kama wangetumia kuunda mabwawa hata kama 5 tu namna hii, after hii mvua kuondoka, hiyo pesa ingefanya yani hayo mabwawa yangesalisha maybe kitu kama 200 billion kabisa. But now jamaa watakula manzi. Yani mimi zeiona kiongozi wa nchi ambaye yani hajali watu wake kabisa kama Ruto. Yani I've never seen. Jamaa angani tu sahi sasa sahi vile tumemwona akipanda miche hivi, mpe siku 3 utamuona angani, cause mafuta maybe wataongeza leo. Utamuona tena maybe ameenda South Africa ama ameenda Namibia ama ameenda sasa hiyo ndio kazi yake. Anakuja na wadanganye eti ni miche tu namna hii, wamseme rais wetu ni mzuri nini, alafu all of a sudden na nikuuliza Aaron, utamuona yani mpaka jamaa ameunda maybe pafu kwa ndege manze huko kwa Kenya 1 ameunda kabafu huko. Nikuulize na hizi my events anaenda ngambo hivi, kwani nani ana create hizi events like for you to go into another country, kwani preparations zinafanywa haraka aje like Namibia like what is happening in those countries like yani huyu jamaa yani kuna deals za no, unajua kuna kitu najaribu kukuuliza, kuna deals za serikali mingi hivyo. Mimi ile kitu najua huenda hao jamaa wameweka ni program tu, wamechi program wanasema kuwa sisi cause hatuambiwi hata ametoka. Yani imagine no, let me tell you anything can happen ndio tukuja kuambiwa one minute. Mbona mapresident wengine hata nafuatanga hata siasa ya TZ, huyo mama atoki hivyo, atoki baba, atoki. Hizi ni stories za Kenya ama ni vitu zingine? Because kwani tuko na madeals mingi aje? Kwani hizo venye tuko na mabatra na hakuna kitu inatendeka? Like we are having so many businesses, tunafanya na Namibia, tunafanya na Malawi, tunafanya na South Africa, tunafanya na nani, yet there is nothing which bado ni kulia watu nyumbani. Kwani anaenda kufanya nini? Yani nakwambia hata mimi ninahuzunika sana. In good example ni kama yani mzee wa nyumba, baba yenyu anashinda nje na jioni aleti kitu.
Yes. Jioni tu anakuja tu na ile kaunga ya kilo moja. Hata amushibi. Anawapumbaza tu macho. Na mlimuona Monday na sahiyo ni Sunday. Ati ni kutafuta tu. Ama anatokanga tu asubuhi tu na kwenda. You don't see your father at home na ushibi. Basi inakaa naenda boma ingine. Na kuambia kama kuna mtu manzee ametenda Wakenya vibaya ni huyo William Ruto. What he has done, ile damage amefanya. Ndio maana wakati unajua mimi nasikia mtu anasema kuwa tumpatie the likes of huyo Ruto mwenye wakati nilikuwa naondoka alikuwa anasema mpatie muda. Huyu bana aliomba 100 days afanye ABCD, akufanya. Akasema apewe miezi mitatu, akasema 6 months, akapewa mwaka moja, akasema nipe mwaka moja ndio hiyo imeisha. Ni kitu gani? Yani how long? Unajua kama Kenya atungekuwa na pesa ndio, lakini sasa hebu unajua before hizi term zao mbili zikamilike, Kenya kwa siku niliangalia mkubwa fulani hapo hivi akisema kuwa Kenya per day wanga tunaingisha kitu kama 6 billion per day, wanga tunaingisha kitu kama 6 billion. So hiyo pesa yote manzi, hiyo pesa yote vile imekusanywa hivi mpaka sasa, wakati budget ilisomwa, because budget ilisomwa 2023-2024 ya 3.7 trillion, 2.5 trillion ikaenda kulipa madeni na mambo ya expenditure, then 700 billion ikaenda kwa development, then 300 billion ikaenda kwa counties. Hivyo ndio niliona, but unashangaa, yani hata uwezi ukaona any project yenye tunaona tu ni William Samoei Ruto kazi yake kuzunguka yani mpaka anaambia Mungu kweli sijui ni yani anamwambia Mungu umenijalia ni kuzunguka tu nazunguka, yani ni kupepea tu. It is wrong. It is wrong. Sasa hivi inchi mingi ambazo zinataka kujitoa katika minyororo ya IMF, World Bank, the likes of even domestic borrowing, wanaweka mikakati ya to create jobs for their people. Aaron, yeah? 1 minute. Fanya conclusion yako sasa tufunge. By the way, nimeona imegonga masaa yake ya. So kama watu watataka kipindi ingine watasema. Yeah. So mimi Mr. Aboriginal, acha nimalize kwa kusema namna hii. Tunangoja ripoti ya baba kuhusu hawa cartels. Alafu kutoka hapo sasa ndio tuone Chirchir atakuja na uongo gani yenye itamfanya aongeze atuongezee bei ya mafuta. We are waiting for that report. Alafu najua Wakenya hawatakaa namna hiyo. They will take action. They will take action as per hiyo report. Na Chilchil na the likes of Sirol, the likes of Chumo
tunaweka on notice. Hii mambo ya kutuongezea mafuta inji zingine, bei ya mafuta inji zingine zikiwa zinashukisha mafuta, it is really sio jambo mzuri ambalo wanatutendea. So Kenyans, let's be patient, tungoje hiyo ripoti ya baba, alafu kutoka hapo I'm very sure kila kitu itaenda sambamba, because fuel bana ndio imefanya fuel price increase, ndio imefanya the cost of living imekuja juu. So once tutajua the root cause na au cartels watajwe, everything, I'm very sure everything will be okay, because sasa our arguments ama nini yetu itakuwa based kutoka hapa. Hata kama maybe Wakenya wataamua ama tutaamua kujitokeza ndiposa tufanye mambo ya protesting, because hiyo ni kitu ambayo iko kwa katiba, ama whichever means ambayo tutatumia, because means ni mingi sana za kumuua panya ambazo hatuwezi tuka disclose sasa hivi. Wacha tuweke vitu zetu ama siri zetu kwa chest mpaka hiyo wakati. Thank you so much kwa kusikiliza Wakenya wenzetu, na Mungu aendelee kuwalinda na kuwabariki mahali popote mlipo. Tuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya. Back to you, Mr. Ambo Original. Mimi sina la ziada. I spoke to conciseness, and ni sawa. I'm happy. Hata mimi niko kwa kazi, lakini tutaonana. Kama mtataka kipindi ingine, you people you will say. So let me hear from you. Ile tu imebaki yangu ya ziada hapa ni kuwaekea the closing remark. But we are in a bad problem. So let's hope things tomorrow will go good. Tuombe huyo Herekomondi, tusianzie kusikia wamefanywa vibaya, wamekamatwa, wamefanywa nini. Let's hope that they will be able to galvanize people. Thank you. Maneno ya kutafutana na Uhuru Kenyatta wachana nayo. Uhuru alifanya kazi yake, akaenda wapi? Nyumbani. If they continue this thing about Uhuru Kenyatta, they are going to see the things they've never seen from some of us. You will hear what they call broadly inclusivity. Inclusivity is nusu mkate. That is why they want us to give them a blank check. Lakini ngo, there will be no blank check. The issues that were agreed on are 5 issues. If you don't want to take that, I told them yesterday, please go back to the streets. Calling yourself a Democrat when you loot all the resources of your country, mislead people, torture them, imprison them, burn their businesses to us, and you call that a democracy or a civilian rule and an illegally elected government? The leaders must stop lying to their electorate first. They must stop the corruption. They must stop looting our resources. They must understand that they are not a better citizen than anybody. They are given a responsibility, a role to play to help develop the countries and make sure that there is peace and tranquility and respect the constitution of the country. Democracy depends on strong institutions, and it's about minority rights and checks and balances and freedom of speech and freedom of expression and a free press and the right to protest and petition the government and an independent judiciary and everybody having to follow the law.
I don't know if President William Ruto means it, because he said so many things and I can't locate him these days, because the things he said during election and the things he's doing now are two different things. I don't know. Because I heard him saying we need to do away with the dollar and build our own currency, but his actions are not speaking to anything of doing away with the dollar. The latest being putting a red carpet for a murderer, a person who killed the Kenyan people, coming into this country, receiving a red carpet and being saluted by our own army. This is not a Kenyan army, it's not a colonialist army. The Kenyan army is a product of the Mau Mau rebellion, and those who killed our people in the Mau Mau rebellion cannot be saluted by the same army of the children of those who were killed during Mau Mau rebellion. We have a duty to stay true to the cause. We have a Shalom.